CareFinder is a real estate company that focuses on property development within the Gambia. We pride ourselves with providing not just quality and durable houses, but also state-of-the-art designs tailored to our clients' tastes and expectations. Our unique experience and expertise is second to none in the industry. We are currently building and selling 3-bedroom bungalows at Sukuta Traffic Lights and Jabang. We're also building and selling 3-bedroom story buildings at Sukuta Paradise. Other sites are also in the pipeline. With CareFinder, payment options are available. With just 40% deposit, you can get your house started. For more information, contact us on 329-5188, 727-0049, 709-8418. You can also check us out on Facebook and Instagram at CareFinder. With CareFinder, you are assured of a secure investment. Nyatimbu ntemu APS leti. Ndemu APS leti. APS Gambia lemu APS ti. Katun APS is 100% Gambian. Bari nyatimbu ete kufuri mbala kentala di. Ke nyatimbu ntali taba futu wola. At least ya fonte ko APS min kullo balbiji. Imo fon fonya fon ka fonyo ko ibinado ibodo ko APS jam fane mo fana fonya nyatimbu. Yo min fo enta sija. Ndanga moyro ko APS wallet isa kodo kino. Min tata fa wuli muan ime charge fenna wala nta sindi jang ako ngatimbo nkoy ko kabo transuto kata wala fa wuli muan ite fenne dola womu zero file bitun kabo wo 20,000 la ka sele sal eke tamna eke charge na fa abuka fensi oui 1% na malam mati wota yara gamen no be nyanta wala kana APS wala tele mobile ko ka kodo ki ibadi ngol yaje ni APS kabrin nan credit ko to bari min kum mayata be wala fa mo kas pawat ni suto be during suto be dibidin abe tema biti kol sonda ila APS mobile lo sika ni asika to ya safe da men ko fen ko atondi nawek ha ni oto je nyamen do tachi ama ni ama do abanta ila kas power isa hawasima ajibe free joriti je otam baden gameno albe sito wulle fisiyata alna leta APS wallet yela la mobile ko APS wallet nyaata doro barin ko do nim fata do so kon to dañu be fo no le mol ñala jam nim fata do so kon ba fo le ba ci jembita ndo register jede kadu sa APS 100% namuti APS 100% APS Gambia 100%. Kontante ak mbégte di leen dalalaat fii si suñ show bi ñuy am ajuma bu nekk ci Kër Fatou show bi nga xam ne moom la ñëpp di toog saa yu nekk di ko xaar di The Grand Bantaba Show bàyyi ngeen xel ni ma ko waxee tey The Grand Bantaba Show the emphasis di leen jaajëfal rek di leen wax juma mubarak képp ku nekk foo mun a nekk di la ñaanal ajuma bu sell ajuma bu naat ajuma bu ànd ak jàmm saa yu nekk rek mbégte la ñuy indil ñun suñ fi toogee pour waxtaan ak askan bi parce que xam nañ askan bi naka la ñuy safoo programme bii nii naka lañ koy yàkkamtee parce que waxi àdduna lañ fiy wax waxi dëkka waxi jëm kanam waxi yokkute ak waxi leeral waxi jàngat loolu la ñuy wax fi nii saa yu nekk kon li ñuy def rek saa yu nekk nuñ koy defee njëkka dalal ñi nga xam ne ak jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñuy dooleel ci show bi nii aljuma bu nekk
uninterrupted without fail njëkkee ko ci Kër Finder nag nekk business bu xarañ ci biir dëkk bi fii nii xam lu ñuy def mun lu ñuy def bugga lu ñuy def te nekkal fi askan bi ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci yëfi sampa jënda jaay kër lépp loo xam ne mooy property lépp loo moo xam ne mooy pàkka lépp loo xam ne mooy laan Kër Finder ñu cee yëngu ñi leen di liggéeyal nag seen xel màcc lool te ñu oyof te ñu dal képp koo xam ne ak foo mën a nekk biir Gambia ak bitim réew àdduna wóorngal nga soxla pour jënda laan nga soxla pour sampa nga am laan wala kër guñ sampa ba pare pour jaay ko contact leen Kër Finder nombay dinañ ko def si screen bi waxtaan leen ak ñoom rek si seen bugga ak naka ngeen ko buggee ñoom dinañ ci dox ba gis ne li ngeen bugga am nañ ko parce que seen liggéey noonu la xarañee noonu la seen xel màccee kon di leen jaajëfal ci dooleel bi ñuy dooleel show bi kon di wax askan bi yéen ñëpp ñi nga xam ne yéenay suñ fan suñ soppe di ñu seetaan dooleel leen Kër Finder parce que boo leen doolee Kër Finder ñun ngeen di dooleel plateforme bii nii ak Kër Fatou Media kon Kër Finder jërë ngeen jëf ci loolu ñaareel bi ñu ne APS ñëpp xam nañ ko APS is a household name réeréwut kenn buñ ne APS ñëpp xam nañ ñoom ñooy kan ngir seen liggéey bu xarañ seen liggéey bu baax seen liggéey bu yaar ñoom ci yëfi xaalis la ñuy yëngu wéy ci jënda yónnee ci bépp faana nag mbooleem foo nekka ci àdduna bi nga download seen app bi mun ngaa yónnee xaalis si app boobu noonu ci képp ki nga xam ne nga bëgg a yónnee xaalis ñu ne déet ñu indil leen ay wallet pour gën a oyofal seen mbir ak seen jëflante ak askan bi am APS wallet yooyu itam boo ko downloadee xaalis rek nga fay dugal lépp li nga xam ne mooy sa joxe ak sa jël mun nga koo def si wallet boobu noonu APS app bi mun ngaa fay ticket ci lopitaan yi si school si boo duggee taxi mun ngaa fay taxi bi through APS mun ngaa jënd ay ticket yi nawetaan parce que football bi mu ngi on ba tey jeexagul te xam nañ ne xale ndaw yi ñoo ëpp ci dëkk bi te ndaw yi ci lu ñuy yëngu képp koo xam ne yaa ngi ci business war ngaa try ndaw yi gis seen bopp ci li nga xam ne loolu ngay def te loolu la APS def yaayal seen business bi ba ndaw yi gis seen boppa te buñ ne jënd ay ticket ak yooyu ci nawetaan bi ni boo jëndee ticket si seen wallet bi am na lu tuuti loo xam ne dañ la koy delloo ne la delloo njukkal ne la jërëjëf ci ni ngi leen di user ni nga xam ne yaa ngi jëflantee ñoom kon di ñaax ñëpp rek try leen ku ko amut jéema la download APS app bi APS wallet bi pour yomba sa joxe ak sa jël ak sa ay jëndam sa ay jaay képp koo xam ne yaa ngi ko amit di la ñaax rek nga continuer di leen use saa yu nekk léegi-léegi dañuy am ay promotion yoo xam ne every transaction boo def dina am loo xam ne ñoom it dinañ jël la ko ne la ko jërëjëf jaajëfal la ko kon downloaded APS app bi APS wallet bi pour yombal lépp li nga xam ne yéen a ngi koy def ci yëfi xaalis si yëfi joxe si yëfi jël di dellu rek ni ñu koy defee saa yu nekk dalal ñi nga xam ne ñoom lay bokkal plateforme bii nii di wéccu wante xel ni ko gars yi di waxee rek di nas di nocci parce que benn nit mënu koo def kon ñoom am nañ ci solo lool tey ñi ma am fii nii mooy suma xaritu xol bi mu xëy rek bu loolal ma ko bu loo rek namoo saya demoon na Mali de kay yii dina ñëw foofu noonu bul oore war naa ko ma ne ko Mali bi man affaire Mali bi óolu ma ko de MC ma bàyyi la nga gaaw nuyu wante ak askan bi ñu ñuy seetaan ndax ñu mun a dugg ci waxtaan gi parce que li ñu war a waxtaan tey moom macha allah yaana jërëjëf Néné maa ngi laa nuyu di la gërëm bu baax di la sant si programme bu nga xam ne yaa ngi ko xuus di nuyu itam ñu seetaan programme bi yëpp ñu nekk si réew mi ak si diaspora bi di welcome tam suma broda sunu xarit muy taali boobu nga xam ne jëg nañ ko gis si programme bi trop foog naa ne dafa xawoon a busy dafa tukki woon bi moom bu ñu ko waxee si page wax naa ko ne man tukki boobu moom dëkk boobu moom su ne foo la dem rek day xaw a ragal waaw so ñu ngi ko welcome back si programme bi bu nga xam ne Grand Bantaba programme yi réew mi la ñëpp ko de seetaan si jotee moom aajuma kenn duy toog ñëpp a dee toog pour seetaan programme bi kon loolu sant yàlla mu ko defee always mu ne yàlla mu def ñu jeg la ñuy toog fii taxu du ñoo gën a xam waaye si biti lu mu xam sa noonu xamuñ ko yàlla daf ñu ko jagle dañuy toog di waxtaan mbiri réew mi liggéey réew mi la kenn ku nekk foo nekk rek mu ngaa béy sa waar toog di waxtaan di analyse politique bi tam ak jubluwaay réew mi tooluwaay réew mi loolu sant yàlla la suñu la ko jaglee lañ si war a gërëm bu baax di nuyu itam Bojang Ba tey moo gis naa ne Jammeh mos comme ba foog naa loolu la def tey
waaw tey moom green la ñëwee waaw bii moom tey moom Babili Mansa la green bi dafa delloo pàkk sa baram waaw sa mboy bi tey moom bii mooy wan ne fu nekk ni ñu ngi ko def welcome Jammeh airport Babili waaw ñu ngi ko gërëm moo tam bu baax si taxawaayam tam si sawaram tam because liggéey bi soo amul time la doo ko mën a def fu njàng jox ko time so ñu ngi ko gërëm bu baax tam di gërëm tam suñu gan bu nga xam ne ñëw na tam boobu yaa ko war a welcome si programme bi ñu ngi leen asalaamaaleykum jërëjëf MC jërëjëf di la jaajëfal yow tamit di la jaajëfal fi time bi nga jël saa yu nekk rek ñëw fii pour waxtaan askan bi am na solo namo namo mool be ñinen kaali num gena san kay ko namo na attending president no le ka deal andong right hand name ning sulol na ka dorong ay ñaateling talibole go execute sa ni president no ye commandiro ke ntol be fula ika fo ñaadi wala sama man tol la parti leader naka tambindi you know bare ba gagné lan tol be nga fo bare tol fa ngara Bantaba nim baro ye commandiro ke gran Bantaba le ka fo mo le ñi kale num enes de back thank you bari ita mota basse ko talibo next week show be ga e ko ñi ko he mbe Mali boja did you know that Taliban was in Mali Taliban went to Mali president ole yaki Mali among boy karam nandi krikro MC waje MC ko Taliban Mali mo mol konton na ma fula juma mubarak ala mamma be la juma jamala amin pro ka jeko ala sim beso simani jarra kende ani harje firimla amin this grand Bantaba fanan fo ala si atinandi ko men kama manje ala sim beso na hakili nyimalu ani na jata kende ala sikar mabe no jang kantum wala kumata mo beti mbe studio kontonna men kita fat tureti mba kontonda nara management be anara staffol tol men fana be panel to jang MC bi jang ba kontonna bake ete men fana be acting la jang host mbe kontonna bake ani Mr Bojang mba fana kontonna na lunta mba men fana bi jambe kontonna jibe lal fana men yalon ko be e kan jibe all the time mbe kontona surtout na bade UDP ngol mbe kontona huru haraka siya wot mon kam bakele jang bar ngaji sa lor nyin talata le kabre buru ha na wot mo talibo bar sa MC lam nga comment section gajo ko kuma jaw talibo kere ma ko nene mo ko nene amul tas ko posi ci Facebook bi ko ci bayi mo daw legi sama ko mo ko nene sa obo tek na la legi ay mo nene ya do attaque legi nene sa obo rek na nene fum nekk so yani do be karam la ko no mo din kan to jibe ibadira ko we seated here as family aka kami bari bukake jawyati nka jere ka foko ni kureti mi alon ka foko mbe dem fehla so fo mbe fe fuji bari mo kanam do ko mbe fe fanan idile fisara ndeli wala idile sobe ya ndeli asike mo fo ndel fo mbe ya ndeli yo bar même ligue do kumule la kuke kumule fo kuke na ko je nyamen ton fon kam miran ka fo nyaa so to mon faran be je comment section iti amuna nyaa do fo instead kamo den instead kamo caricature wala ka kubo fo caricature no ka kardo fay samedi dol winda bar karte ke so kam mo ganindi mo so galu don la ka mo furu ko karto ka travel isura ko mo furu fo wala because karto da babu so kanyone ambe ke kankini ispon Gambia imagine jam kerva nana jam bobe noto alliance Mr Bojang be noto alliance ni dombe movement noto Dr Talbe MPP
Ninne ya solo ala wona haje bara man jare ne ñoo kam fandi na ñoo ni nga kuma jamal fu ñoo ma dal dal man ba ka jam fa de men Naka jàppale pour encore inna lillahi docteur Sall yalla dem ka fu no grand bande bi ka kam bande ba da ma ñen ke ji wa bu ni sa inda la bu ji ko mo ci bele sa mo kana mun da ko mo mun be sa do ma ko rum de mo be protocole sa mo be protocole do sa ko sala do ka screen record hankay ka fay kuntum sa fay WhatsApp ko ha mo kam ne interest do ka fundi ni Bantaba to kasi ka si ni Bantaba to mo na la telefono abi la mo la ke ba ni ndeysaan Bantaba ko rawdo ko ni ke ji be la ka de na pare ke la mo ku de ngaji ikan ji ba ko ka ni ke ji be ndeysaan bari be de la bari ko ni ke la taymota I look at this man. Look at this man is updated here. So mo kana mun da ka fu sai de pirim parliament do porti ko ko mon mare be mo time has changed. have stayed mo be karankan. Ndeysaan So mo kana si so wora de baake. Mo la tam ko de mo la ko ko ni da fe baadi la men baadi la wala ni baadi la ni baadi la wala. So ma ngel ngam fam fa. So na mo bismillah programme mo wa fula mole ke tendu ke jaye bari na holiday dia tole adi yatale de bari maliku wo fanan fo no mali ndana ha jolla do mon tani dum ko do baake de da kulu ndaya do nan singo wonto barni ni modol ya moy sabo ba bole bari amin to ko de mo de ya fo ne ko etata parce que etata nyako etata nyako le bambandi mo de malon ko do fon la jam mali fana mali fana ka kawan bol la jam moron la dede kay ako moro de gandeja la ila ni de mali ko gamba moro tanaji ka bendu ne ko mun vel ndeysaan fo jigi tan tolla fo be jigi te do e tolla ban de la nga ko bi jamane da abe jande gamba da telata mo nyakulan na nyako mo won na dal dama mo won nyakulan so won din da yidi fi go wala be gom nyako be yidi fi go ko pajan dum e ko pajan mi ka dia e ko nyako bor pajan mo ho jiri bisa ho ila kuma yatale yinata ñu nenelem you know exactly and to be clean them mani ko ka fonya because anaka sama fe bari nyawonya bari nani nyoya wo bukaba you understand at the end of the day we are all one wala fane man diga kaw ma yamre de man diga kew ni islam ayo wodo mo yalo gabu mo len fo ni ba santi ya na you want to take over from Buma was unnecessary, but now you want to adjust. Thank you so much. Bojang, tay mom babe ya tane ka di halam mo. Ha? Ya AJJ I remember 1996 our first appearance in Nafusi Farm. I want somebody to pull that picture and put it side by side. Bojang's picture. Jammeh style waay Bojang mo ba la nuyu ak ñu sétat thank you everyone nuyu suñu dan bi MC nuyu la yow sa papa thank you for the talibu ñu fi nekk yëpp ñu fi nekkul ñoom Bob Seyfou and everybody the entire K-Fatu family top to bottom ñu di ñaanal dëkk bi ñu kon ne di am jàmm ñu nga xam ne ñoo nekk njiit yàlla dimbali leen ñu def li nga xam ne moo jën moo tamit yóbbu dëkk bi yëpp and Talibu, we miss you. You are back. I'm back. Yes. That's a very fruitful day. But no more killing the miss wrong. Bayo man na. Left the bayo ni kara. Lo buko me amuda wolo. Fukutu bayo fukutu mbamba. Sawa bayo ni buko la kana kefa. Ada buko la buka fo. Ani abuni. Itu abuni ko islawo ko ngano ko sa. Agal mamu ko
remind me ko Fafa fara kale woto mo nade nala ni kay di bale kana ni ko bi ya gola e ko dina wala na de bu ko kala ko ma program ay ber ma no ka jabu ko ay thank you so much Ablaye thank you ni yaay MC tay mo dafa dem babu sa fofu anyway thank you very much pour just wax leen ne rek Bayo dafa am gàllankoor an hour before the show la seen ne mënu ko make try nañ pour get a replacement from their party but I guess because time bi dafa short so moo tax mënutoon possible so hopefully next week you know dina mun a nekk fii nii ak ñun o bu dee it mu ngi still jàppa xëy na keneen dina mun a ñëw nekkal ko fii nii pour seen party bi waaye ñu ko jaajëfal di ko wish all the best di nga xam ne moom ci loolu la nekka li ñuy def rek si time bi ni mooy dalal ki nga xam ne mooy suñ guest bi saa yu nekk rek ajuma bu nekk Grand Friday grand show with a grand guest tey nag ñu am ki nga xam ne moom la ñuy ooyee Alagie Jammeh moom mooy deputy naka media exactly of the NATO Alliance APRC NATO Alliance party for clarity do I call it a party or a movement Alagie what would you want me to use you can call it a party yes okay that's fine for the purpose of the show and your directive NATO Alliance Party APRC so Alagie ñu ngi laa dalal Grand Bantaba bi mooy sa your first time coming to the show we say welcome and thanks for the time you take to come and talk to the citizenry our viewers our followers you're free to speak in any language Mandinka Wolof Jola Bambara Sarahule it's your call because we're speaking to the people and we want people to hear so take it away ma may la nga nuyu ak askan bi balaa ñoo dugg ci programme bi jërëjëf Ndeye mu nga jaajëfal di la nuyu di nuyu tamit suma brothers ma fi nekk yu ma fi fekka si panel bi njëkkee nuyu bi rek si honorable MC Cham man ko nuyu bu baax di ko jaajëfal because yàgg naa di seetaan seen show bi te gis naa fi ñoo xam ne daal jàmbaar lañ te seen wax nam ko dee dégga seen debate yi nekk na loo xam ne lu important lañ si réew mi askan bi tamit dañ ci dee njëriñoo di jaajëfal tamit Talibo mi nga xam ne ñeen ne moom yàgg bu mu jógee ko Mali dane si la fan loolu inaaye naana inshallah di nuyu tamit Mr Bojang Keba Bojang Abdoulaye right ok Abdoulaye Bojang moom tamit nekk na koo xam ne xamee naa ko si show bi bu baax daf dee mun a am very important debate yu dee dafa gaay fii nii so dafa interesting trop maa ngi leen a jaajëfal bu baax a baax di nuyu tamit askan bi ak déglukat yi ak seetaankat yëpp maa ngi naa ñaanal jaama di ñaan jaama si réew mi tamit Gambia incha allah si biir jaama la lépp xecc incha allah waaye nuyu loo Babili Mansari waaw Babili Mansa tamit maa ngi koo nuyu waaye si askan bi la bokk waaw si viewers yi waaye tamit maa ngi koo nuyu moom fu mu nekk Equatorial Guinée di nuyu tamit suñ first deputy chairman mi di Mamadou Yafay Tamba di ko nuyu with the entire APRC executive bi yëpp maa ngi leen a nuyu and the media team incha allah thank you very much thank you waaye Yaya Tamba imagine bu moo nekk fii for Jammeh in the absence of Jammeh but Yaya do they def interview Yaya doesn't talk to the media. Yaya Tamba la wax. Da ko invite them. Well, I mean Yaya Tamba. Tamba guy. The previous chairman, because right now the chairman, yes, right now, yes, and their brothers, I believe. Mamadou Yafay Tamba is the one in charge right now. He's the first deputy, Mamadou Yafay Tamba. But the previous one was Yaya Tamba. What Yaya Tamba? Yes, so Yaya Tamba. Well, why mom fogna mom mo jena pour answer loolu because I believe ne dañ dee mën a am journaliste yoo xam ne dañ ko dee mi dañ dee am moom interview like spécial suñu demee si suñ rally la wala programme yoo xam ne dañ dee ñëw mën a am ak moom one-on-one interview ak yooyu noonu waaw waaye comme ne dañ ko invite si media platform wala ay panel yu mel nii moom gaaw ma ko see gis waaw ñun kay try nañ parce que booba try na besona wallahi we try waaw try nañ trop waaye anyway dinañ continuer try parce que ñun moom plateforme lañ boo xam ne ñun loolu mooy suñ liggéey indi fi nit ñi
du ne dañ laa obee na yoon ñëwuloo mooy tax ñu bàyyi dinañ continuer di try rek ba suñ la amee parce que askan bee koy laajte te askan bi ñun liñ laajte rek ñun dañuy try pour make sure ñu indil leen loolu noonu jërëjëf ci nuyoo boobu noonu dinañ start niñ ko defee saa yu nekk rek trending issues yi nga xam ne moo lëmbee réew mi moo doon dox ci semaine bi nga xam ne moom lañ nekk nii moom la ñuy njëkk a waxee balaa ñoo ñëw waxtaanee li nga xam ne mooy APRC Noto Alliance Party bi ak seen yëngu-yëngu ak li nga xam ne loolu ci loolu ngeen nekk ci loolu ngeen di dox fu mu ne nii boo duggee si newspaper yi social media bi Jammeh mooy yëngal gësëm waaw mooy yëngal gësëm te war na pour ñu waxtaanee ko waaye bu ñuy njëkkee rek again si waxtu ay fan yi génn ni liñ gisoon mooy ne UDP amoon nañ this grand welcoming of the party leader koo xam ne demoon na a tour si diaspora bi and meeting party members, you know, having talks and all that with them. Mu ñibbi suñu def a grand welcome. You know, media yi si wane nañ ko, you know, live stream yi, panel yi discourse nañ ko, analyse ko and all that. And of course, niñ koy defee saa yu nekk rek, we leave no stone unturned. Dinañ ci jéem a yeey yàbbi comme niñ koy defee ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Suma xaritu xool bi nag moom ndeysaan suma sañoon duma ko laaj waaye ñu ne fiyaawut comme que panéliste la dama ko war a laaj MC seetaan nañ the grand welcoming, you know, of Uncle Ousainou, party leader and flag bearer of the United Democratic Party. Lan mooy sa jàngat sa gis-gis si event boobu noonu. jërëjëf Néné foog naa ne question bu ñu nekk war nañ ko mën a laajte war nañ ko mën a answer ak ku muntu nekk ret ak ku muntu nekk ret ñun loolu moo tax ñu toog fii foog naa ne gars yi am nañ welcome bu nga xam ne seen parti di la jógee na Europe too ñëw and seen right la because te dama gëm ne sa parti la si demee toog for almost 1 month su ñëwee war nañ ko mën a welcome dalal ko si réew mi parti sopata yi mun nañ génn wala rek soo bàyyee xel dis welcome dafa uti because soo xoolee soo bàyyee xel seen parti la bu mu nekkee outside ñu bëri bàyyi nañ parti bi so ñoom tamit dafa am point bu nga bëgg a prove ne ba tey parti baa intact or they are based intact so dañu génn pour wane solidarity wala ne ba tey ñu ngi fa dañu lu moom mass mobilisation pour gis ne woon gàmmee si ak ñu nekk si biti yëpp ne ba tey UDP mi ngi intact ni yaa ngi fa ba léegi xam nga politics dam ko dewa always ku dee man ma foogoon ne si nekkoon ne man maa nekkoon bokkoon si kilifa UDP yi soo xoolee ñu gën a bàyyi seen parti bi within KMC la and West Coast so foog naa ne ñoom nu war a njëkkee def mooy seen mobilisation bi dafa waroon nekk diggante West Coast ak KMC soxlawuloo pour reinforcement bu nga xam ne ñi ci ëppa ndax ñooñu rek ñi bàyyi rek foofu rek lañ jógee ñi ci ëppa ñi ci ëppa waaw because all the regions yëpp am na ñoo xam ne bàyyi neen fa wala ñu si ëppa nombre su nga xam ne ñoo gën a ëppa mooy within KMC and West Coast waaw soo demee North Bank ñu bëri bàyyi neen URR ñu bëri bàyyi neen so CRR wala soo ne fu gën a ëppa mooy diggante West Coast ak KMC so ñoom dañ war na xool area boobu war ne ci ko xam ne yaa ngi jóge si yeneen area yi mun ngaa ñëw individual mun loo ko stop du ñëw boo reinforcement bi war a jëlee xëy na ba URR CRR North Bank yëpp war a ñëw pour welcoming seen right la mun ne ñëw ba dama gëm ne ñoom dañ war na xool ne waa léegi waa West Coast génn ñoom suñ génnee ñëw welcome ko from naka si airport bi from the airport booy si on the West Coast la yóbbu ko ba abu ko from there ngeen hand over ko to the people of KMC waa KMC ñoo tam ñu génn nga xool lan moo fa nekk loo fa am la ba tey nomba si ba léegi mu ngi fa so loolu dafa dim def assessment antam kenn doo leen mën a meso si support base ne only welcoming rek because Gambia lu si ëppa den soxla ambiance den bëgg a ambiance ñii den soxla am ne wala so nañ joxee tisa ñu ñëw amee li ngi àndaa yow sax fekka sa bàyyi neen la amee li ngi fa di tàccoo yow di feccaa yow man gis naa ñu xam ne dem den fa ba seen message yi maa ngi ko amee sama phone bi so kon ñu bëri am nga dañuy dem job message comme what kind of message waaw ba tey ñun xam nga ñun jeexal nañ si dem rek xam nga for the sake of dem pour wane support ni soo xoolee 2016 dan na Yaya Jammeh ñu bëri bàyyoon nañ ko 2016 ñu bëri wala tam su ootee dañ doon dem di àndaa moom wala mu ngi foog ne ñu di tam leen bokka exemple bi xawoon na Ibo Town
bu mu am meeting si paak gi Joola paak bi dafa fees tëpp ak doomi aadama ba suma brother Sirif Sarr mooy di MP of Johnson constituency mu call ma mu ne ma booy MC xam nga suma xale nga mu ne fooguloo nga delluwaat nga ñëwaat APRC because GDC nii xam nga because lu ma gis tey sa area Ibo Town dafa am doole peut être Ibo Town yëpp jox nañ la gannaaw ma ne ko non ma ne ko man nekkoon naa APRC xam naa lu ne mobilisé ma ne ko li si ëpp sax nekkoon waa Ibo Town ñu da jëli fu nekk so buñ compter results si ba si élection si Ibo Town si parc foo laa nekkoon di xool results si di entire box yëpp la APRC daal yaa jëme daanu waaw fu nga xam ne dafa fees tëpp bu mu campagne foofu yëpp dafa fees tëpp ak nit so kon mobilisation dafa jar nga ko de bàyyi xel bu baax te day tax nga daanu élection nga ne waa din ma saaca because mbooloo bu réew ma amoon fekk mbooloo bi da nga ko jëlee fu nekk moo tax Kandeh dama ko di nangul si benn boor ñun bu nekkee GDC bu ma nekkee GDC gis nga suñu ko dee am meeting for exemple in Banjul Kandeh suy dem dafa laa ne waa Banjul yi génn moom mooy dem ak media team bi ak security bi ñooy ànd benn yi mun ne ñu fekko fa wala moom du jël ay gële ay moto yu ñëw feesal naka ñëw tëb man yóbbuwaale foofu even am na Europe toogu Kandeh demoon noonu lañ ko defee ñun waa West Coast KM fi ñoo dem welcome Kandeh bo soo isi nit nombres yooyu daf deen tax sa supporter yi nga gomloo gars yi ne waaw man am naa nit de ba nit yooyu soo doon xoolee sax pour ñu win loolu la ñu génnoon pour ñu win loolu la meeyoo KM bi sax doo mutu ko because eegut 50,000 eegut 60,000 ay 8,000 la 10,000 loolu la nekk crowd boobu waaye soo ko dëkk bu dee nga ne dëkk bi su ma leen àndal fekk ñu toog si dëkk kër yi ñoo ëppa so moo yooyu daf dee bàyyi nga xel crowd baax na si politique kenn waxoon ne baaxut crowd baax na si politique wane sa doole am nga ay nit loolu ñëpp nangul nañ ko for exemple xoolal keroog yaay ji bu mu ootee in Kanilaay ñaata gële ñoo jógee KMC fii dem fooñi soo xoolee gars yi di dem so loolu soo ko dee def si politique dafa dee lëndëmal so moo tax dem baax na bu ko ñoom right now gis nga political party buy downplay ne Bojang bàyyi son parti moom kenn la nga ko downplay gis nga loolu man victime laa si waxoon naa ko fi moo tax man léegi ku bàyyi parti du ma de wax ne benn nit la du ko benn nit kooku am na ñu xam ne ñu ngi si gannaaw amee la óolu nañ ko amee ñu ngi koo déglu su yow la war def mooy da nga war a manage na nga war a compenser kooku wala who is next kan mooy keneen because di moo yow political party da nga nit gros gis nga NPP ak loo munti wax si ñoom every day nga ut nit ba ki demoon ñaar ñoo dem cross camp dem ana NPP despite ñoo am na ni ngay bàyyi ñoo wala am na ba tey ni ngay dem so parti loolu moo dee yóbbu parti si kaw boo yow su nekkee ne yow numbers yow am rek moom nga bëgg a maintain du la yóbbu state house and ñu dee góomle man maa moom base ñun ñoo amee base bi base nit yaay base bi 2016 Yaya Jammeh moo contrôle Gambie yëpp mais chairman yi councilor yi yëpp on the APRC la nekkoon. yaay compte yëpp waaw 3 months Jammeh ñàkk na bés boobu yëpp lu si ëppa ñàkk na ko MPP bu nga ko sampa amul bés noonu taalibu la amu ngeen bés taalibu amu leen bés amu leen mayor amu leen chairman fu mujjee affaire ngeen door a gis am benn chairman bu ñëw muy West Coast ak 8 member parliament join leen boobu bés amutoon ba bu ñu demee elections 3/4 of the bés yi gaa jël nañ ko kon nit yaay amee bés yi nit yaa ko moom. Interesting. mooy soo ne man fii sama bos la fii maa ko moom fii man because bés bi mooy fooy win kenn am na télé moo ko war a wane ñoom nanguwul maa déglu ñoom ñu ne waa bés foo am nombre sa déedéet bés bi mooy fooy win election. Why, how would you know the numbers if you're not tested through an election, you understand, to know the statistics of whether langa and the win and the win or why number bigger am. Without that, monologue claim suma base la. Dama jël exemple. Léegi soo xoolee wax naa ko si benn télé keroog ma ne if it Jammeh bu gaa yi wax ne base am mooy di entire Foni. Last elections, present election, Jammeh dafa ñàkk a 4 constituency yëpp in Foni against the alliance ak GDC. ñu bëri xamul loolu GDC benn constitution lañ win foofu. Kansala fu benn lañ win with all yaay woon a Jammeh moom Foni moo téye Foni. Baro moo win Foni yëpp moo ko win benn la GDC win. présidentielle election waaw ñu bëri nekkul baaxee loolu soo ko defee le base bi nekkul ne si yaa ko téye nit ñi ñooy decide kan lañ si war a sànnil karta waaye soo gëmee ne waaw man maa moom base bi man maa moom fii déedéet moom la base de
do liggéey xool ku leen ne ak Jammeh ñu am ñu foo ñu amee doole yëpp ñee foo ñu bu Yaya Jammeh la Barrow yëpp la dóoroon des benn la Yaya Jammeh bi wala ñu bëri tey afterwards national assembly mu toona because nit la mooy candidate bi nit la then guy candidate bi la whole waaw 5 fii yëpp so it's about the candidate moo tax so even coalition ñu war ñoo ne waa def coalition Gambia su dundee boobu based on the ku ñu votal mooy candidat bu nga xam ne moom la ngay présent kooku la ñuy votal war nekkul ne soo isee MC Thiam ñu taxaw ne mu nit coalition mu winde déedéet loolu boobu jeex na fi de il faut nga xool kan moo koo lit la ko gën a yónnaat nit yi loolu mooy number one so lu ma bëgg a wax mooy am nañ raay welcome so su ma la déggee right now ni APRC moom not APRC NPP Barrow mu ngi am so many people ñoo xam ne ñu ngi align ak moom and they believe ne more is gonna come and join them that's the belief and that's what they're working towards and it's seen that they're working towards that loolu moom kenn mënu koo weddi now let's say the opposition here now si su ma la déggee léegi ñoom opposition bi yëpp su ñëwee ñu nekk together understand nga to go against Barrow now do I hear you right ne even suñ bokkee sax now candidate bi ñoo present as contesting against Barrow it's important here waaw candidate bi opposition bi suñ ñëwoon together man lu ma dafa leer de Gambia si dee vote based on manifesto au programme de Gambia si candidat lañ dee votal candidat bi la ñu votal candidat la ñu votal ku foog ne ñuy oote na ne opposition bi ñëw together ñu def coalition against Barrow candidat booy present koy woon Gambia si ne kii mooy lit coalition bi dafa important nekku ne koo jëre ne ko kaay taxaw ñu dem coalition ak Barrow dafa win déedéet candidat boo isil Gambien si kooku mooy win élection boobu affaire la te candidat boobu fu ñu jaay ñu xool ko bu baax ñu xool record sami yëpp dañ ko war a xool Dabo mu ngi oote a coalition right but then again waxtaan ak nit ñi ñu ngi leeral ne ok wax na ne kaay leen ñu def coalition waaye nit ne kaay leen ñu def coalition ñu toog ñu waxtaan ñu seet kan mooy lii li mu wax mooy ne kaay leen ñëw boot suma gannaaw o kaay leen ñëw bokkaa man ñu dem naka lañ ko waxatee ñu dem contest against Barrow ndax su ñëpp defee loolu coalition bi yëpp because opposition parties yi bari nañ ndax ñëpp aside from ñi bokkaa Barrow léegi mun naa wax ne sax ñeena nañ génn si Barrow ñu ñëw join gars yi because opposition bi yéen a saan ñu ngi try pour génne ko su boobaa nga xam ne by the time Barrow génna ñoom it dinañ am fu óor fuñ wéeru ñëpp su ñëwee ñu bokka because loolu dina rëy understand it's going to be a force ñu bokka nekka behind Uncle Ousainou Darboe as the candidate of the opposition against Barrow loolu war naa mun a dëgër ba nga xam ne dina génne Barrow am nga li problème mooy Ousainou Darboe su waxee ne ñëw leen nga ñëw suma gannaaw politique parti même politique mooy yoon ne ñëw leen suma gannaaw ñu àndaa yow lu def loolu mu def possible ñoom wax nañ ko mu leer dégg naa sama des membres ñi ngay wax ne ñoom duñ dem naka comme ay primary li ñuy def mooy yéen a nga war a ñëw soo leen ñëwee ngi nekk suñu gannaaw parti lead coalition léegi ñoom luñ gëm mooy soo demee xëy na primary naka demee primary for example yeneen parti yi dañu manku ñu votal kenn as a flag bearer ñoom seen candidat bi du ñëw kenn de maa ngi du bàyyi Sonko mu ngi ko wax si beneen media house moo ko déggee mën a joŋal bi tam da nga ko naan kon dafa mel ne kon luñ gàmm ci di wax ne kon tosuñ seen leader bi pour mu lead coalition kon mu ngi fay bi ko moom ngay wax ne reer na suñu demee primary peut-être benn political party du nangu ñu toppa nit loolu il faut que mu coalition fu mu jaar gàmm si dañ jàng si coalition go through a process waaw dafa dem process bu nga xam ne ñun bu man maa nekk GDC lu ñu waxoon mooy open primary waaye ñu ne time bi dafa sot léegi ñu ne delegates wala mun loo ñëw da nga ne léegi man maa ngi oote opposition bi kaay lañ ñëw nekk suma gannaaw ñu génne fi président bi opposition ñëwee sax duñ génne président bi understanduma Darboe su lidee coalition bi su ko lidee problème na am foofu because tey problème bu gaa di am wax naa ko fi keroog gaay saaga ko mooy because ñoom soo àndee ñoom bos bu leen win la ñuy wax mooy parti yi ndaw ngeen amuleen nit doone di ko wax léegi di wax ne ay parti 2% parti 3% parti 1%. ok ñu mënu am 3% boobu bu ngay amul right now gis nga last election si even from the NPP ba naka parti yi from NPP UDP number su ngay amoon parce que bu ngay amoon kenn mënu la wax ne maa ngi ko amaat naa ko ku la wax ne man maa ngi amoon 27%
nga foog ne bu ko res naa noonu Bojang si benn télé gars yi ko analyse foog naa Bojang sax dina wax gars yi ne loolu kenn amatu ko because tey if MP 54% bi MP bi amoon sax mënu koo claim ba léegi mu ngi ko amee boo ko amee tey mun neen wàcca because ñaar doon Keba Madi bàyyi neen ak ñeneen bàyyi neen so am na dem égaan neen UDP ñaar ñoo fa bàyyi so GDC di same thing so parti yi la lu ngay amoon si pourcentage boobu mun loo ko claim ba léegi mu ngi sa loxo yaa ngi ko amee okay thank you MC Namo ye MC mooy le yàlla MC ñoo then he was defending UDP but now aka fo ne gars yi no politics right amoo jàng mu ne gars yi génne na si biir set welcome nit me Karajang woto mo ibe Mali bari nga lon ko ya jubele ye ba jibe ite ye welcome mun jenyadi andum MC lokku makango yela sani lo yada bo ala speech ako molyena kafo akang pour ye coalition ke ye baro bondi gina tan and ye call jenyadi dal politikom ñoo open kolol open call tamit kan ñoo ka fundi ka kuma bafo ka ku bake sadere ko man tere on the ground okay abega kele okay ni ndol meta politiko kono le wotu mo ni jammela politiko sifa dolje na do bola banyuna bi dala kanin lay ke sino be muta motol be borla fi wo fa dama ka mo attract la ka mo do fanan tambinde ay kudo ki nyaato je wo sembo soto banko kam mo be nyaabo ma mo kilimna wo ko kam mo jamaale naati so UDP idal sitolam nyindi tradition ni la nyaaton ko tamara diaspora ba kanam crowd ka fundile ni bita nomination la crowd ka fundile ni other fana itata tola ibi dunna kombo kono jang o fana kat crowd surle bare ibukar we know because ka crowd men fundindi across the whole country in wala katula yayina mbe kuma do fole sukuta la meeting dolam 2021 juma la meeting UDP la meeting in sukuta wo entel tarim fana be to kono be campaign la around Basse area ye sukuta fintindi mo dol UDP supporters sol ye hammo soto e ko nyinga be winnale baro to mo strategy men kentol nalon e dol bondinam baribu iteta nam feriola dol botanam Basse nata yo mitunke in sukuta intel la wulli mitu damma drong in sutu kondi kabri tele ta 5 social media konon tol fanani na dronota nganta fay ntale ta buti only wulli woni tel la banko ta bele kanya altel drone de soto yes so ni la fa UDP jekula la xamal nga lo ne ñi dañ am drone yeb la gay de yes Baba is a dangerous politician. Dangerous. So ni UDP drone ke santo ibe wanyar la ibaji la mulbe fata la bari wato doli fanan ka ila camera dolu ka lo nyame sometimes aka modo attract le kamunta ka fo mo siata barambu ka siya wonya bari la mol ka siya le talibo morke ba no aka siya le yalom ku fulala bije nto kono na fo nyame nto nga political lo ne diaspora UDP la diaspora hani la mobe MPP jani tele ka balundi ka fa ta dia ko yi sato dum ye natal yakinya nan wol be ka silom dala bar carte fa lo wol ka ko fo katile ntel nga nyim belon ne nim mo ay da babulu aka hakiklo tutole because ite be diaspora kari nam okay ndela ka mano ke ndela be na suula kono al tisato dum al be fonti har ni last welcoming I had a similar thing like that nim mo dol be nyobala after tisato bondi ngo namuso ka ko mune kada ko ako yalon karla ko mo atele ko la ko ngata so bari yalon demanke UDP so fonga karawol mo be fanan kono bar ni afo UDP ko itel katare hammerinde ke denial but the same thing talibo wo ko fana aseke no parti dol to yana san coming APRC ila badingol beje ite damma man la fika fokon tete dige yana san NPP fana you know more fana maybe ila badingo be doku kan man sakunda
imang la fi pour mol ya jeko ite be opposition la ibe just follow no dorong bari ite I hammo andin I jikiro o I sonno mo yalon kon teteje andon carte faylingo yeta do fay wo fanan sekeno mal mak makilini fole UDP la politique nyani mo la politique nyama mulia Gambia ntol bebe Gambia political party mo be UDP la political strategy andi mo tama mulia jam kilin doron ne betel bulu kabri 1996 wala be bulu hani sinin falendir mankije imaje falendiro ka be kala ron ku ya nata men ya lon ka fo koy laftal falendiro kala wo ku si falla mbatata ku kilin motorcycle kilin ka borndi kabri 1996 arun be bannale han president Baro Alagie Jammeh wato al APRC ala politico nata dumandura ka faline aka falli sa dani style do na so imagine UDP kono men yo sinoje yaje ka fo ko ndolo mbebe nyokane bar definitely kure ka ki jangolat na ni ndombo ka keno bironi yela interest do yebay ini dunta nyola janjam keta bari ikam nem fo woram toñati ku kini buka to ka style lege Baro ala 2021 2016 campagne anin 2021 campagne a fatatale bari se kuma kilin fanan fo 2021 la campagne anin 2026 men dir kana menke woni 2021 fanan be fatala ndela fanan ngo fay ibo fanan jelale ase fata nyaadi abe fat non to secret be fo le bara be fatala le okay ñi comme que kamo be sabanan dula kilin aman koy tay fanjibe everywhere yela point jibe yaje garawol birin tata silo dada garawol president ko garawol ko le katula fala drom al silo say be URDB mobilisation la nyaade le pour dawoto akwa al kana moto ni moy al garawol ko damma bula men samba kay ji nafani for they are happy or they are not happy dan ni ba fala konton bank garawol be na rafilo kono o garawol damma niyo population ni jibe yemo jibe je wodi mi la welcome be kanyana garawol non parce que naka talibo ntete d'accord la wala parce que garawol ila population yana san amang sia comme ye crowd minje last week wallahi mo même fan kata manka man kunda dron ka moto si kata manka man kunda ni o ka funyu ma wala UDP la ngi crowd bouté talibo this is political nyameng naka lay ko waxate sa what did he use to lie not propaganda no not so he say political bluff flame bari ngam foy that's the reality UDP ngol fa yalon ne idel fa yalon ne okay so you coalition ko min dabo kamin fo yena sa ite yaje nyaade fo wose soto no andong ning wo sotata fo chance bi je pour yebaro boyndi yo mbaka nan jide fonto en kabrin dabo nyin crowd fanam mo be fintindi ita ya samba pipeline ala dia mo kona ko al nanan kan na kafunyo ma nga bondi nal man nan kilinta bondi no la mo kilinta bondi no la o do crowd ni man na fa soto natre crowd ni na fa soto no after yalon ko crowd ba wi ni no la atela crowd dama o da ba fula billahi wallahi ni nan ba bondi la okay bara kole ko al nanan kan ama fo ko al ngana nyo kande al nanan kan possibly e ka foko alna nga si nga diamu pour nga jien tol nga kafunyoma nya kafunyo kan pour nga bonde amanke ko nim mol nata opposition party nata atele ba nyaton ka yala kumo ka moyle nene ni yaata gamba ko yaata re falo ba wulu woto UDP si mo bulay tambi coalition ko no nata re yaata banko ka yaata re falo ba wulu wosi keno UDP never ita bulala moye ni tel mantambe nyato that will never happen aji be even family la party fankono pour mo do tambi dron ka chance di mo la kabri 1996 pour que chance di mo do la dron way tambi muno kata je soko e Gambia party wol ka fanyoma ya fo UDP tar koma wole bula mo do noma même manke UDP ti même man fa même man bouté même man batajang o tambi UDP o tambi coalition o nyato UDP ko le flako ci fanke way
foi malum baro fo ni man ke yake ni OJ Jallow no that coalition 2016 failed bar si moli yemenje men balance ta ye Halifa le je ye OJ le je ye modol je men yalon ka foko da not UDP ko silam bawo ni mu coalition te ken kay baro felenti ay UDP bulala alota independent wati nandi APRC fangu dol farasita modol bije OJ tola in faji kunda you know how I know that ka bring after parliamentary presidential election parliamentary election new OJ be Aminata Korea la campagnola ndunta APRC house so dol kono e ka fay OJ ko na ke nyame nu bakela wonyale jele ngalo yara OJ ndol fale o political strategy bar UDP da mala fero 2016 jamele be butela bar Halifa la fero biya fay bu ka sonde Amad Ba nolu mol yol je woy mol pallinde le nata bar kabri ta tumo me kany coalition kumo même fo iko ala fele woy tere la bala ba kanam yanta wut la borotle ay gambian kol karandi coalition la say surtout pour ni UDP coalition ok kabri nata si tumo me ko tel le far yemo jol le bay coalition ko a sembo war yemo li baro fay ñokan ya ndandi baro la ko hey ida ba me fanki fendi ntelengi ke fendi ibotantelle antele pedal nang ay say ni nga samba koma ya long 2016 yena san mol be lafta nu yaay jame yu buja yena san alam be malafi ko ntel do malafi okay auto min numbe APRC ha bar ni ko mo okay opposition wo wato so yaay jame munu incumbent but opposition wo wato it will be lafta yaay jame ye buja so yeminke kabring negotiation whatever kabring ya jeko yena san UDP coming for na nitol ma nyatan ko ya yena san itol be bola then coalition te sotola ite fo sotola ibe baro ibe ya jeme boindila e sonta yena san itol be kafuta ikan then ye UDP candidate o soto min eventually resign ta sign tum opposition ibe lafta pour baro yebo fo ima mirako wo finance soto natara inata ye kafuta nyoma andum UDP ba foloko ntolbe level litla andu yalon ko natara UDP man lead then the possibility of defeating Barrow will be slim or non-existent. Imam mirako ibe wo fanan d'accord la pour yekafu dabo kan dabo ye lead ye nyaten ko ya yeta election political party o men ka kube jaro min ye kube jaro lon aka mo sirandile political party o men ka kube jaro min wo drone be dati na UDP ko gis na mako wa yes wo drone be UDP kala nyaay coalition o ke ay lead alta ko kula mata fale wil fo wonde mantarde MC fan felenti MC kacha jolle ke UDP la ko la jam ay defend to the last minute ay defend le mom bi mo furu man tan bi UDP bul kasi talbe du ay do la lu bu loi so jo ni e campagne ke jang ye kumo be fo talbe ma jang ani nyatale a betatale say ndol karam kumande ka fanya ko ala soronga ay ko do sunya dol kal be very badly because he janjandale ila hakilo le man se do ramba wo mom very good Ibrahima Diba dabo loto janna ko ni Ibrahima Diba funtita UDP abe jakal la baki bar sa nyari lam Ibrahima be min dol Ibrahima mam funti so wala na min koy momo ni coalition oke ibake kan ko min kan ibe kori tarle nyaatu wala be siala barola ko yewti billahi ni banko kanjang UDP leading ke wino kada mo membe malam ba describe la nyamen ila mo me ya lon ka te kalato ibakela NIA director ti jam ibakela ministre ti jam hani bim bankara ibafala nyine fata jam yegi de baki ite fa ibe councilor ben bebje hana tel nominated councilor tel be mem fala angale counto ita hono la wala na jama bije kal jibe ikal level nyadoma atel le jam control al 47 le ika fala ko ababa le bakata jam yake counciloti abuka ngale kan fono yatal men nominated manta benta yatal men nominated tel ka angale kan foje ke mo boja ite MC atel ka angale kan foje wo councilor dol man karam
ibu ka fem fonal bi jël wolam ñindi ko mo UDP mol ki do titale pour ni coalition oke because mol le je wol yaji le ka fo ko tolu itel fatale ya jamela wato itel mutata ya jamela wato itel yamira ko momme yalon ko mutata o dorme banko kana akbar bobu je wa fele yaje tialo mo dole ya fo alifa sallallahu kalle tarole safe woto mo faka bul ko non dinke ya jamete ibarata le bari nana ma je si son konko moye bari ka fo dum kama gerawol wala ke kendoti ndekata campagne wala wala ke kendoti ni nga history jube alifaning dem si yalla OJ itata jail so many times than everybody else yes OJ fam fa nya jo anya problem yaram ko so anya problem so dum ko do fa grawde OJ has ite nana de lola ya moy ko OJ ko ya asiso ko ya ko yen tele bute jam oje num ko do dafa oje Gabriel Bankota coalition Bankota in fact I reconciliation he was bringing reconciliation between the APRC Yankuba Kola. I could remember I ko Yankuba Koli Janniba for APRC PPP Yankuba bana bodyguard let Yankuba but Yankuba natata APRC with all that he no respect le kabri ni no kata tuma ba Yankuba le focal coalition ko Yankuba ko I want to be part of you. Yes, sir. This is politics. It's over. No, OJ was a very dark. Yes. I mean, he doesn't take things personal. Yes. Yeah, he doesn't take things personal. And bring coalition of Bantaba. Bring coalition of Vintante, OJ, Papa Njai, Ani Bibi Dabo, Mojama, Utmuntu Lunda PPP. Ndara Jawara ko Alagie wino mu membeke. Nal manke kankelenti. Albe janyanale. Yes, sir. Ako oje na fuele be istumo inata ko nyoko kata ya jeme kila ka ko kana ya akele abe tinyalale al tali kafu nyoma le kwale sono fom dal ma fom al tanyim bondinola yes sir iman song wala kata nat ni mo ko don ya kata nyawne manke no kilinde mom bar gire 2016 kata kilinde la it did happen yawna sir finally so finally kumol ka kumo fole yena sa nying naka past day so after the welcoming chocho keta ye crowd sotole ye number sotole ita or whatever, so this debate was okay inyanta coalition sotola, you know, everybody needs to come together, but the contentious thing here was who is going to lead the coalition. So moldo ka foko bari na a jawot nyawonya ni mo opposition be nata ye kafu dabokan ise baro Bondino. But more killing ko, amanke ko molye kafo dabokan. You understand? Let's say, let's say things turn. Baroye sambo soto, kodo soto, molba kang. Niye useno dabo bondi fang yata yake candidate MPP. Abe boila. MPP ko jama be bola jele. O mu ponyale. Let me tell you one thing. Baroye saba coalition olale. Gambia opposition barole saba coalition oka woto nyalem 2016 ay coalition okele 2021 ay coalition okele alu ni coalition oka fo nyaadile fo ye fallandi modi e so mulma ajibe kabra winta tumomi APRC to bonjata no la be ke place oto amad bala molbe place oto PPP la molbe place oto mo dolbe place oto ni ata UDP lam sambe mo be bay I'm telling you sambe mo be bay so même bi wala ñindi ko nintel UDP MPP fam sonda e ko barokte lola UDP sonda e dabonati ko ay ke MPP la flag bar dabe boyla ndebe bola jel ki defan ba bola da ba boja de nga waxtaan bi ye xol be moy the welcoming and the way forward in terms of coalition potential party-led UDP leading Ousainou Darboe. What's your take on that? Yeah, thanks. Just to thank
again, because the opportunity is there, to thank Halifa. I was going to school when the issue of, when I sit here, I don't sit for party. I sit for Gambians. Absolutely. Right? When this issue of boating, witch hunting and all that, I think, as far as I remember, it was Halifa, the only politician I know at the time, who stood, even though you don't have a base in Fonyi and politically it was not convenient. He stood and spoke against it and fought for the voiceless, vulnerable people of Fonyi, the old people and so on. And to be frank with you, those are the type of people that we need. In politics, it doesn't have to be your base only. You have to look at the country is bigger. So we thank him. Of course, there are many instances that we're going to thank him. He is also not an angel, but I'll take the opportunity to thank him because I remember how that relieved me as a young person, seeing that most of the politicians, if not all of them, were mute. It was only Halifa who stood, wrote, talked about it. And I think it landed in some issues at some point. And he has no base in politically. But he did not look at that. So I think those type of people, when we have the opportunity, we should thank them. Now coming to the, actually I don't support PDO as in I'm a member, so people should understand that. But I think we should be frank and give credit where it is due. Just to say it as it is, Yes. that's something that happened. Yes. For me, sometimes when you are critical, people think you hate them. No. What I would love to see happen in this country is not the type of welcoming that we see with the UDP. It's grand, it's lively, it's very nice. 100%, they revive the politics, the euphoria, the fanfare of politics, they make it survive. But I think now, National political arsenal. Suggestion or dealer for all the political parties, not only UDP. Let them gather at a spot and leave the traffic to flow, leave businesses to flow. You have people that are sick. You have people that are having a lot of other issues. So sometimes, gathering on the highway, Islam Kila sallallahu alaihi wasallam. Hani kelewato. Abukala fi ye camp silo. Silo iko ombula. To obstruct people that do not have any risk or any interest in whatever is going on. Okay. Ikasilo. For people, because mobile okay, so I'm not saying they don't have a right, they don't have a paradigm. That's not what I'm saying, but I think Casino Bula, let's gather at a spot. Let's say Bufferson, everybody goes to Bufferson. Than to hold from, let's say, airport up to pipeline. There are people that you are disturbing. You know it or you don't know. There are businesses that you are affecting. Of course, the environmental pollution and other things. Yes, it comes along with politics, but I think we should be innovative enough to move away from 1996 to come to this side and say, okay, science you know that at the speech again, while allowing the traffic. If that is okay with them, it's fine, but that is not for UDP only, that's for all other political parties. Because Gambia because this holding of the road and the traffic almost all the parties that have following, yes, they do it. Yes, they all do it. So it's not an issue with UDP alone. It's just a general advice for us to introspect as politicians, as Gambians, and see how we go around that. And maybe the police also, instead of giving permit in that fashion, can say, okay, we will try to see how we confine you to a specific place. You can have a certain number of delegates, or let's say 20 cars, go bring your man or your leader, and then this is the spot. And then it's also easier with security. In fact, it's easier for the party leader because you are not going to be in that open air and all sort of things. So from security perspective as well, even if UDP has a drone or the police have a drone, it can be stationed to observe it, and so on. So those are the security measures, economic, whatever that it has. Okay, but that's the situation, it's not an imposition and whatnot. Now, the other aspect is coalition. I think Gambia, including myself, we always say coalition. Just because for people to understand what we are saying. But that's not the right term. There is alliance, there is coalition. And these two things are different. Very different. Yeah. Now,
if anyone says, okay, UDP has the number, and as such they should lead the coalition. Yes, if it's coalition, yes, they should lead. In parliamentary systems, it is when you cannot form a government. You are not elected, but you cannot form a government. The party with the highest number of seats, deputy voter, should naturally lead that government. Then you have other parties to come to support you, and then the majority leader, you have the minority this leader. is where you now have what you call proportional representation, meaning you represent or you are represented based on the strength of seats that you have. And that is why coalition is to govern power. Alliance is to win power. So they are different. Coalition is usually after elections. In the parliamentary system, I started Europe. Even in the Gambia, what should happen is alliance, not coalition, because we need to have a president that is going to win election before he even can be. In other places, you will not have the actual number for you to win, but other people can come behind you and then make you the president. And that is why coalition or alka power sharing them. Okay, it is better defense. It is better economic affairs. Okay, it is better majority leader. It is better. So you share, but president and prime minister, for example, because they have the greatest number of seats, for example. So coalition is power sharing. Coalition is seeking power to govern, not to win election. Now you have one per se, but you cannot govern with a minority. You can only govern with that example fit, let's say, the system of Senegal. You know, they have the absolute majority, right? Not us, like we have the simple majority. And they have the first round, the second round. Yeah. And you see in instances, yes, the last election, Jamaican, they just won the first round. Yeah. But previously, you see they do the first round, and then you see that somebody does not have the numbers to be declared the president. Now they will have to go back and then parties and see which one has what number, which one has what number, to come together to get that number, required number, to be able to. That is exactly what I'm trying to say. How it actually obtains in Senegal might not necessarily be the textbook definition of it. However, that is a model that you can, for you to say, okay, that's what I'm talking about. Just to break it down. Now you now see that Maki has a good number. I'm talking about Izundu and other people when they came to support him. But he needed these people. And that is why at some point Yusundu was a minister or whatever. So right now, okay, now we saw that you got the greatest number, but you also cannot be effectual or you cannot get what you want. Now we will come and give you support, but we will say our power. Okay, this is what I'm bargaining for and so on. So like Abdullah Wada and Mustafa Anyas. A similar thing. So usually that is after an election. So coalition usually is supposed to be after an election. Alliances are different. As MC puts it, and I have said this in another whatever, and I will find time to have time to break this down for some people sometime. You see, the number which made, for example, Macky Sall or anyone leading is a confirmed, established number as per that election. So you can lean on it and then discuss. Others also can come. But alliances are not built on proportional representation. On no number. They are built on negotiated representation. Negotiation. It means compromise. So your history is, okay, you used to have the 30s, the 27s, the whatever percentage, the highest percentage. Commendable. But what I have is not enough to get me where I want or get us where we all want. So let's sit on the table and discuss. Negotiate, compromise. Alliances are built that way, totally different from coalitions. So in alliances, strategy is important, not power. In alliances, strategy is important, not power. Power will be now the numbers. But yes, you have the numbers, but you see, it's just like when you have $90 and you don't have $10. And that gate for you to pass, you have to present $100. So for Gambians to see how minority is important in democracy.
Ni friends also. You lage friends, but so be a balka dum, and in Beron go dum dame. Ele friends obey and afaka do ya back. Yin kamala, so ni Tina Foka do new wall. So it renders the entire fence virtually useless. Well, an alliance is not about number only. No, it's important. But what you look at is the strategy. What you look at is negotiation and compromise. Well, in governance, na government is one of the best I can tell you in West Africa. PG Ada, I knew that. The power of minority. The power of minority in democracy is understated. In our Gambian context, it is definitely. Yes, you see, people don't understand something. The reason why you have democracy is not to empower majority. No, it's to balance. So that the majority, yes, you have the upper hand, but the minority should be protected. So in this case, Gambia na friends also be fenke. Party do a friends also. But na friends only bunda ani so bijele. So for party do na yo bunda ni yo fenke ba na fifa. Member gadi noto. Fente dum no la ka tinya. You can still in this alliance. They can. Because alliance ka fair. Aka fair nyadi. Usually this is compromise. Where is it? Let's say, for example, Kande is a civil engineer. Mama Kande. You look at Kande's agenda as a party. Look at the strengths of the agenda, because there is no political party that has all the strengths in all the areas in terms of their agenda, in terms of their human resource, in terms of their understanding of governance. No. No human being is perfect, so party is also the same. So now let's look at, let's say, Kande at a civil engineering and he has a very good agenda. It's sustainable, it's doable, it's implementable, it's futuristic. Come to negotiate. Now let's look at your agenda and let's look at your strength. Okay, we can be in the coalition. Now we want to make sure UDP, what we have, we bring it. APRC or whatever party, whatever they have, they bring it. Let's look at all this agenda. I'm talking about not coalition now, I'm talking about what? Alliance. Now, where we have strength for UDP, no matter than they have a strength that this policy is good for the country. You are now negotiating for Gambia, not for party. Mama also, his strength is in this place. So bring those 10 points. So each party, per se, has brought in one point, they are going to be the master when it comes to that. Try to also be even. But you know what? You can lead, but this area, you should be the one who should be responsible. When we win, you should be the one who should be heading that ministry, and then we see it unfold because you master that area, and we believe we have a lot of strength in that area. What are the assurances? We will go to primaries, but before we go to primaries, now document on the soto meya law, I'm not UDP la document because in the Comoe, now you UDP faster, and one more for the agenda soto. It means you are asking that individual agenda blah, I agenda muda. So maybe they want to agenda for the agenda for the killing Tibam. In a sense, now give a member as a country more FM Bondina. No one landing to them or muda. Then, Linko Control agenda. Nata Momo Surat. I need to a primary within the delegates or any other person that you want to. But what will be the guarantee? Lua, Gambia Lua, like in Kenya, yeah, you can submit it to the IEC. And what you agree, and it will be binding. In the Gambia, it doesn't work necessarily like a legal binding, something may or no. What happens is this: politicians like you and I, there are places that we don't go tonight or at night. We don't. Why? Not because the law say we cannot, but because of the popular concept, the ordinary guy, how he wants to see you, perspective, how he perceives you. So what people do to protect that, to give that assurance, is not necessarily law. But money document no membe sign and member government member sign. We will give it to international organizations. We will hold a press conference. Now explain so that anytime you do anything, it is now left to the voters to either punish you or not to
punish you. If the coalition agreement was published, did you see a copy of the 2016 published coalition agreement? 2016? Yes, did you see? No. I have not seen it. That tells you that coalition itself was built in the dark. And it was problematic. It was problematic. That alliance was problematic. Because there is still that's why we said we didn't say not if it were published. Somebody would have not had the guts, for example, to come and say this or that, because everybody knows what I want to say again. That is why this type of this other alliance I'm talking about should come in this fashion. I like him sign, I like him Sama, it's not for now to the voters to decide whether you are a sellout or not a sellout. So politicians, it's not the law, because with the law they can always beat the system. Not as a politician, he may decide to pardon. But Adeline, now what you're saying, there's a little similarities to 2016. Of course. Again, the issue with the 2016, we all know there was an agreement, right? Everybody knew there was an agreement, and we were told, everybody believed there was an agreement. But at some point in time, still now people will tell you, well, Barra had the intention to step down after 3 years. But of course, Uncle Hussein was the one that messed up that. People still argue that. People will tell you, even if Uncle Hussein said, continue, Barra should have stuck to the agreement with the coalition member and not even go by what Uncle Hussein was saying. Again, we saw Uncle Hussein 5 years, the constitution said 5 years, because again, like Halifa said, they knew very well when they were talking that what the constitution said. I know the Gambia, I would can master, the clause, the section of the constitution better than Uncle Halifa. He knows it, and we all gonna agree that he knows it to the tip of his finger. So they're saying they knew what the constitution said, but that was an agreement they all agreed to, just to usher in the democracy and whatever. Exactly. But Mujugujada, you understand? And look at Mujugujada again, they still talk about 3 years, 5 years, 3 years, 5 years, until we're now getting to 10 years, and hopefully, hopefully for Taliban and maybe now we don't want to. It might get to another 15 years. Now you're talking about it's like, okay, a gentleman agreement about morality, not legality. No. Because like you've already said, we don't have that system in the Gambia that you will take it to the IAC and it's legally binding that it can be enforceable should somebody break it. That doesn't happen here. No, this is what I love. If somebody started something before you, the one who is seconding that individual, you are loved by God. Because there is something that you can learn from. Now, the first point, because I have not landed, what I'm trying to say is public scrutiny and accountability is one of the things that politicians fear. It is grounded on facts, on evidence. Now, the coalition, if they had published that agreement way before, in fact, the election, people know exactly what it is. Then, yes, you may deny that, okay, I'm going, Barra has gone, but people will tell you it is signed. And people would perceive you in another way with concrete evidence. And politicians may likely not want that because you will be needing the same people time and time again. Now, this time around, that same alliance pact or whatever could be published, signed, given to international organizations, submitted to IEC. And it should be done with no other touch on it. Legally, there are things that you cannot do because you don't have the legal backing. But ministers, they are the policy drivers. If now we have trade, we want to look at the sectors as an alliance. Trade, what are the things that are holding us back as a country? Okay, our investment policy is archaic. Do we have a Minister of Trade as of now? Not yet. Oh, okay. So no, I'm talking about the coalition. When you mentioned trade, it just crossed my mind. No, that position as important as what is vacant sometimes. So I don't let's go to the coalition and see what happens. So now, sis, what I'm trying to explain is this: if you have law, and if in law you have things that are entrenched clauses that is difficult to change, you have to go to referendum and so on. And that is a matter of the future. But what is wrong with us, the coalition or the alliance parties or whatever, members say, okay, now, our trade policy is weak at this point, is weak at this point, is weak at this point. The legal framework is already there.
What do we need to do? When we come into power, let's just touch this, to turn it into something else. For example, in the Gambia, what I don't like, and I will say it here, most foreign businesses, when they come to this country, they come with their own products from India. They have manufacturing, whatever, they have packs in Ukraine and so on. They don't even sell anything that is made in the Gambia or owned by a Gambian. Even bottled water, they come and establish a market and establish a bottling company. That is what will supply them. We have a threshold. If I don't miss this, because it's been a while since I read that, but it's like 80% of employees should be Gambian, but it did not say at management level, at technical level, at this. So if you can get all the cleaners Gambians. How does that transfer? How does that add value to the economy? So the politicians know this. Alcohol has no threshold. Milk can sell 10 jerry cans, 20 barrels a day, even for a population of 2,000 people. Thresholds can come into play and say, no, you can sell alcohol at this location. You cannot sell in a week more than this to call it. I'm just touching these things. Well, where the alcohol is coming from, these are the thresholds they have. You cannot sell it beyond this time of the day. You cannot sell it during this time. Yeah, we don't have that. You cannot sell it. Yeah, if the politicians are really genuine to governments, let them forget about the law. But the policies that they can, when they just go into office within 6 months, they can change. Those are what the alliance agreement should be on. That one you don't need any law or this. All you need is appointment. All you need is for you to be appointed. And the things that they cannot change by law, don't need for them to even put it in the pact. But things that they can change in terms of policy, in terms of whatever, they can do that. So you see, instead of 3 years, to avoid these problems, you now say 5 years. Because that's what the law is. So for everybody knows it's 5 and nobody's going to battle that. But the policies, this is what we're going to do in terms of the policies. Then when we go there, this will be what we want to do to change. Now realize that Gambians will now see the direction. In education, this is what we want in terms of policy. In this is what we want. In this is what we want. These are ambitious things. But they will naturally want to avoid things that will be legally not implementable or enforceable. But the policy is taken. Now, like for example, women, they may decide that, you know what, we want to make sure we empower the girl child and women. As a matter of policy, the ministry of this will do this and this and this and this and this. So that one does not require going to the National Assembly, basically. You can see how you go around your policy making and then get it done in the interest of Gambians. So this is the argument. And that is why the issue of law, yes, it's important, but we don't have to base it on that because there are other ways we can bring change in this country without actually even, the law, but the policy direction can change. Still on that. Again, I think it is a general consensus that no single party can defeat the NPP. Parties need to come even together. If I want to believe that history and data, reality tell me, no, that's not true. Only one party to take care of President Barrow is a very dangerous politician. So it's difficult to do anything with him. So you're agreeing that one party cannot? Absolutely. I have said that time and time again. Okay, exactly. So that is something I think nobody is really disputing. Sometimes I see the UDP will say no, they have the numbers, they can do it. But then again, this is not from a party standpoint, but sympathizers and supporters will put those debates forward. Go ahead. For example, from the data we have seen, Barrow has a 6% lead. Put all the opposition, the Guineans and the human beings together, Barrow has 6%. 55,000 something. Jammeh, all this coalition, and Jammeh alone. He was able to what? 18,000 was the difference. Do you see the margin? It has now widened. And NPP as a party has never won election alone. NPP never won any election alone. That's true. Then ask yourself, how come the party that had the base, that had this, they were able to win, to win those parties when NPP just came? Because they changed strategy. They knew it's not about base, it's about the strategy.
Bareko, you can own your party or you don't own the party. This is it. So that's why agreed with Sally was like the strategy. That's why it's the strategy. It's the people. Okay. Power doesn't have base. Even when he left, you say, Abutano. But he knew the thing is not about me. The thing is about me getting support. And therefore, I should not rely on, okay, I have a base, I have a this. No. Let me bring everybody to support my agenda. And Barrow will accept everybody for the sake of This is the winning. issue. Oh Now, my God. some people are missing this point. Oh, you are saying we should accept coalition for even a bad candidate. Some of you are blaming us that we brought Barrow and this, so that's why now we are careful. No, you brought Barrow through that alliance, we call it coalition and so on. We don't have any problem with that. But we are saying we have mistakes, we have missteps. Can we rectify them? Yeah. So we rectify them by some of these suggestions. This suggestion is not the best suggestion. Gambians are intelligent. I'm just trying to bring it on, and everybody will now see how to, touch it and make it. Just to instigate something. Yeah, so we can have a conversation. let me point to pour que support. UDP damin ke balance wala munti kabrin talbi winta local government at KMC wala tul boyta la nunji bo talbi nata winta kabro kata itule menje wala munti kila mol nene ka foko yen sunat In 2018 you mean or 2023? 2023 Okay. last Okay, that's the president. talbi fana ay strategy le play to win KMC amanga ka foko UDP la support la ni la support dama atitala And then the man for you, then that's fair to you. yes so but niaji be back noto alliance i play tala je talbi support la during the campaign GDC a cartel fight I mean even MPP some of MPP members are penetrated there so you can vote in case of the ka foko a manque kibiro nyinti a manque fefendi di siati bari abu strategy lam bari ma de babo ko KMC ba talbe jimbe je strategy lam ande niaji be oje franco lo fa ko ate wato do la kam men soto within serekunda dawara mo gosoro amon carte fay ni ndake kili ala la vote la ka dawara tax dem mu ko ke wara ñu ko ate yi so ko aka bila mu ko da ko wato da karan ani mo ka dem ro ke ñola Thank you very much. My brother, Yes. Alagie, ye MC moy, ye Ablay moy, ye naka lañ ko doxatee Talibu moy. As also people who used to be in power but now in opposition, fighting to regain power or get back to that position. Both of your opposition, the UDP is opposition. They got their welcoming on Saturday. And then Yen answered meeting back on Sunday. And we also, let me ask, how long did it take for that announcement to happen that Alagie Jammeh was going to be speaking to his supporters, for you guys to gather? Yeah, I believe it's less than 1 week, or I think, between 1 week. 1 week la jël pour ngeen. Yeah, pour ñu mobilize yeah, exactly. Because man yeguma woon ne loolu daf doon xew sa I'm that also day. even up to 1 week. 3 days Less than that, yeah. 3-4 days Less than that. Yeah. Waaw parce que man yeguma woon loolu doon xew ba that day. Yeguma ko fenn. ñu oote rek nit ñi ñëw. So te nit ñi génn nañ gis nañ li génn. Man soo ma laajee honestly fooguma woon ne because I believe ne ñooñu noonu yëpp they're more of the NATO alliance. Possibly the other faction Fabakary Tombong Jatta who still ñoo xam ne still bëgg nañ Alagie Jammeh possibly dinañ ñëw waaye I'm sure ne dañoo nëbbu duñ bëgg a fee. But it was more of the NATO alliance man ku ma laajoon dama la doon wax ne NATO alliance amuñ that number. Man loolu mooy woon suma foog ba bi ma gisee loolu noonu waaye now going back to the question gis nga ñi seen welcoming bi seen number bi rëy na nit ñi génn nañ support bi spend lots of hours yéen tamit ngeen ootee on the lan mooy sa gis-gis welcoming boobu noonu ak lan la ban jàngat ak mu ne fooyee UDP la ko la mobilisation la base foo ite see Barrow bundinu 2026 nee dëgg la welcome bi rafet na soo ko gisee si image yi picture yi ñun ñuy liggéey si media bi xam nañ lan la nataal di mun a def especially cameraman soo muusee am na nooy jëlee crowd bi rek dañoo wax ne waa fii moom thousands of people are there xam nga waaye UDP xam nañ their ways of politics nga xam ne things ways back
dëgg la comme waa ji nu mu ko doon waxee rek they can play beautiful football like Arsenal but when it comes to getting the trophy or something xam nga dañ dee struggle ba tey mënu ñëw win election UDP waaye ñun dañ leen di sàcc de ñoom ñu ne def always won dañ leen di sàcc. waaw because always mun nañ koo wax waaye fa lañ ko mos a justify si koor ne dañ leen sàcca understand wax nañ ko APRC wax nañ ko Adama Barrow understand soo demee ba ñàkk a paxee rek di nga ne waa ji daf ma pootu fekk am na bi prépare loo sa boppa understand loo gis rek stratégie la UDP man dama believe ne parti la boo xam ne am na nu ñu doon restructuration boppa rek dinañ dem waaye dafa am certain beliefs yoo xam ne mu ngi si ñoom yooyu su changeul rek boole ko change of attitude di yomba dafa ñi fi nekk yëpp ay Gambians lañ man soo bëggee jot suma vote dafa am nay waxeeg man nga convince ma ñëw waaye doo ma tuutil doo ma xas doo ma wax yeneen words yoo xam ne at the end of the day damaa feel like ne fu maa ñëw jaamaan fa understand so loolu nekk na loo xam ne sonal na leen because seen militants yi li ñuy wax seen yeneen political party militants yi suñ muusee doo ko wax kooku nga xam ne yaa ngi soxla vote am understand so loolu nekk na loo xam ne dama believe ne dañu war a try ñu change that side because ñun ñëpp Gambians lañ tëgga la seen daat bi loolu seenu daabo comme su waxee ne tamit ne neen political party yi génn si ñëw ànd ak moom ñu different coalition mu lead ko xalaatam la te gëm na ne maybe su loolu su amee tamit mun na koo may doole mu delluwaat back to mu dem si state house bi mu win elections waaye dama believe ne loo gis rek dafa am lu ko waral UDP pour yeneen political party yi teg seen xalaat teg seen agenda yi everything pour UDP toppa leen pour toppa UDP ñu lead loolu dafa nekk loo xam ne luy jafe la because ñoom suñ tegee waaw because maybe ñoom seen agenda man du ma ñëw ak suma agenda bu baax agenda bu rafet ma teg ko te ma xam ne lii dafa am njëriñ Gambians yi yow dina teg sa bos xamee naa fay ràññee naa fay yoo xam ne dina jàppale Gambians yi waaye ma believe ne suma bos ak sa bos soo leen compare lu nekk benn even though you have thousands of people man ma am 500 people rek waaye soo compare ñaar yi te muy dëgga am na nu ñoo demee rek nañ am that agreement pour wane ne ok li nga teg rafet na waaye dañ ko doxalee nii understand waaye doo ñëw rek jaay doole ne ok bëri naa fan base o nii xam nga understand seen stratégie bi gis nañ ko nañ génnee nit up country am nga from si bolonkono bi ñi jógee ko boori naka tuddaa sax waa Badibu xam nga ñëpp jaala jee ñëw cross pour ñëw just fekkee rali rek understand waaye ñëw soo bàyyee sa xel sax président Jammeh amoon na time su moo daal lifin politique fu moo dem idée moo su dee for exemple mu ngi ñëw Sanementere dafa ne waa Sanementere ngi génna te su génna see su ñëwee dina xam dooleem fan la tollu foofu noonu understand su ñëwee KMC tamit dina make sure ne waa KMC génna te su ñëwee dina laajte ñooñu seen mobiliser yéen lan mooy seen liggéey gisuma nit ñi lu xew understand so loolu yëpp daf day happen waaye soo amee sa programme wala nga am salari nga ne na sa parti militant yi yëpp génna kaatoon foo koy na ñëpp su ñëwee feeñu ba si élection si nga xam ne yow amuloo ay nit because ñi nga bu génnoon fu sori ñu ñëw fekkee just a rally nekkul ne ñoom ñëpp a nekk si yow understand am na ñoo xam ne yaa ngi leen bàyyi gannaaw ñoo xam ne ñooñu soxla woon ngeen seen vote so lii dafa nekk loo xam ne man dama believe ne UDP dañ si war a gestu ñu xoolaat loolu bu baax waaw so that strategy of politics su mu nekk ni man dama believe ne loolu lu romba la waaw kon loolu daal sonal na leen benn tax ne duñ dee win ak yooyu noonu exactly su ma dégloo sa wax tamit li nga comme yaa ngi joxe exemple ne at some point in time Yaya Jammeh daf daan mun a daan bugg a transport dem ba sabali ko mobile crowd from one constituency to another transport waaw loolu sa July 22nd celebration and maybe independent def ko dee def waaye comme campagne ñii yéen ok alright yéen a fa nekkoon yéen a xam yéen a ko ma nekkuma woon foofu xam nga Jammeh for exemple su waree meeting Serekunda West mun naa jël waa Ibo Town ñëw waa Latrikunda waa comme di entire KMC waaw nit ñu daje foofu waaw understand nga waaw wate loolu sax ba tey man laaguma kaay ni politique boobu man dama ko soo waree meeting Fajikunda na waa Fajikunda génn suy benn 5 sax nga xam ne 5 bi nga fa am nga liggéey pour mu gën a yokku waaw ren crowd foo ko dee mobile naka crowd foo dee gis loolu ren moo tax gis nga man ñu demoon élection ko de Sadia man dama leen di xool may ree sax gis nga élection sànni carte ñu compté ko amul Sadia
No, man depuis counting on the spot. Counting on the spot. Bala affaire bi mooy register on the age. lu si ëppa xale yi am 15 years 16 and loolu ñëpp ko def non-Gambians and loolu non-Gambian mun loo register 100,000 non-Gambians mun loo ko register de few moom di nga mun a register waaye itam on the age xale yi am ay 15 16 years yooyu loolu itam ñëpp ko def loolu nekkul lim parti bi de across the board la da nga am sa doom mu am 17 years nga ne ma dem si alkaali mu ko attestation nga uta ko voters card loolu ñëpp koo def loolu ñëpp koo def waaw MC waaw ñëpp a koy def an loolu waaye onos bi ku ko wax a daaxa dëkk bi mooy nguur waaw waaye mooy gis nga loolu boobu pour nguur mun koo bloc du yomb ko alkaali yi ñoo koy attestation si am na kilifa yi nga xam ne kilifa gox leen ñu ngi si opposition o ñu si nguur lañ parti ñu téye seen doom yi dama si alkaali ne ko ma ne suma doom bii dafa ko attestation parce que alkaali bi xam na ne Taliboo doomi Ibu town la kilifa Ibu town la njabootam war na ko mën a am man nekkoon na xam naa APS xam na déggoo nañ de xam nga fu ñu nekk di expliqué gis nga primary health care dafa important boo judee si lopitaan ñu am policy bu nga xam ne boo jël bés bu nga judee sa blood type ban feebar nga juddoo ak kan moo la ju ak everything yëpp mu ngi si système bi soo looloo human interference da ngay kalan-kalan nii nga ñu MC woo nga juddoo Friday nii naa waaye loolu yëpp amoon nag Ablaye moo tax ma ne la loolu doo mën a blame gars yi nguur bi moo war a introduce yooyu noonu dafay minimize yooyu noonu nangu naa la loolu waaw waaye nag ñëpp a ko def loolu kay dégg la waaye nag man du ma blame ñooñu de damay blame nguur bi nguur bi la ñooy fay tax bu mu mun a xalaat as yooyu noonu pare loolu soo ko blame mu ngi doole si nguuru Jawara waaw taw mun na ko waaw nguuru Jawara la mu continuer si Jammeh mu continuer si Barrow loolu man dama la jël excuse ne waa amoon na fii dafa war a amaat déedéet waaye dama ne loolu moo tax suñu demee ne élection dañ ko dee sàcca saa ni carte ñu compté ko amul sàcca si bés bi moom kay daf dee jëfe lu am mooy nu ñu registré soo ne daf dee jëfe sa mel ni daf dee am waaye ndax foofu noonu fi ñoo compté saani there are possibilities you see anywhere you have a lot of human interference possibilities su fekkee ne ñaari parti ñoo taxaw one can understand waaye 3 or 4 5 gis nga Gambia seen agency yëpp ñoom fa Gambia keneen dina leak out man nangu naa ne malpractice ne ko moo nekkee GDC man nangu naa ne malpractice dafa am mooy ñun registré loolu nangu naa ko de ba ñu ma loolu wante man lu maa wax mooy pour fu ñu saanee carte day of the election bañ koppa ñu saanee carte ñu collé ko ñëpp di binda loolu moom the seals and everything so amul agent xam nga am na parti bari nga xam ne duñu dem agent nationwide waaw because of resources xam nga loolu am na parti bari nga xam ne duñu dem agent boo tam opposition bi ñoom ñooy dimbalante waaw da ngaa gis ne am na officer bu fa ba nekk moom even the presiding officer foofu waaw dafa interfere because he will make sure it's transparent waaw waaye lu nga xam ne suñ compté yow da nga xam Gambie suñu élection moo gën a transparence Sénégal bu Sonko ñëwee fi sax dafa dem si assemblée Sénégal bi di joxe exemple yi nu Gambie de voté voting system bi Gambie bi mu ne Sénégal lu la war a style bu la war moo war a ñëw Sénégal ok that's fine waaw wala comme fu ma waxee man fu ma waxee mooy attestation man alone dañ ko war a génne attestation is a problem loolu it's a problem foofu la problème bi nekk boo dañ ko war a génne loolu dafa war a génne bu yàgga ku am base certificate wala ku am ID card both the opposition and the ruling dañ gis ne loolu def leen favor since time Yaya Jammeh di time Jawara la yes loolu I can tell maybe why loolu is pour man soo ko xoolee is dishonesty let's sanitize our processes you understand ñu génnee ko then su boobaa da ngaa gis ne all these allegations of dañ sàcc fairwood at least that part is out because everything is systemic everything is you know is a process boo xam ne it's been sanitized then kenn du mun a wax ne register nañ comme ni ko Bojang di waxee register nañ and on the age or registering a non-Gambian because from the inception the systems are there to know who is who when you were born and that needs to happen and d'accord naa ne is the central government the government more war a spearhead loolu more war a champion that to ensure ne loolu happen na but let's just move now Alagie my brother now I mean, again, Nyi Setan, they will also give their take on your own opinion or views in regards to the way, the strategies UDP they use and how they need to change it, and it's all and all that. Again, that's your own opinion. But now, let's move on. APRC
it's two. Even though they argue it's one constitution, like the people ñoo divide because opinions seem more different, viewpoints seem more different. But nit ñëpp xam ne Yaya Jammeh mu ngi still claim ne moom moo nekk the supreme leader. And am nañu ko gëm comme yéen seen maas yi da ngeen ko gëm ne mooy the supreme leader of the APRC. But you have the Fabakary Tombong will say, no, we're the APRC because we hold the party registration and IEC ñun lañ recognize. But now going back to the numbers, being in pool for and guessing people were crying, need the home, need the dano. Again, you can say the sentiments, the love, because Yaya Jammeh, I'm not ko bugon, te am nañu ko bëgg bente. But yen lan ngeen nekk di def? What is the way for lan ngeen pare ba Yaya Jammeh nekk di wax, understand ngeen dajale within days that number boobu nonu dajale ko ba pare Yaya Jammeh ne mu ngi ñëw. First of all, yen seen gom-gom da ngeen gom ne Yaya Jammeh dina ñëw November. 100% man mii toog. yow gëm nga loolu. gëm naa ne dina ñëw. But now people that are saying ne this is not the first time Yaya Jammeh is saying ne maa ngi ñëw. léegi dina wax ne maa ngi ñëw before we record or after we record or julli bi. This is not the first time. I never heard that from him. musu ko wax de. Yaya Jammeh musu wax ne mu ngi ñëw. ko dégg so ñoo dee wax loolu. APR to mu jaaro ñu ko waxoon Yaya bu ñu gaaja ay ñoo dee wax ne Yaya mu ne mu ngi ñëw because am na some audio releases ñoo xam ne dañoo release ay audio di wax def seen bopp xam nga waxkat yi ñoo xam ne ñu mu ngi ñëw noonu yëpp musta jógee ci moom. nit ñi ñoo ko dee waxal. nee na moom gëm naa daf ko dee wax waaw. Yes. But of course, people that projected themselves as they are in contact with Jammeh would usually say Yaya Jammeh mu ne mu ngi ñëw. Exactly. But this one, the audio is his voice. We all had that because voice Yaya Jammeh moom boy nelaw sa bu ko déggee di ko xam. Sa xarit Ibu Jallow has been also giving dates and specifics and say Yaya Jammeh mu ngi ñëw te ñëwul. But anyway, to go by all those things, now you can debate and say ne well nit ñoo ko waxal seen bopp du moom moo ko wax. But by the fact ne moom moo ubbi gémmiñam mu wax ko. You understand? Through an audio. Was that audio live or it was recorded and played? It was recorded. Because he could not call at the time. Okay. The network was jammed, and only those people who were present at Kanilai knows what was happening, and who knows? I don't understand why the network was jammed. Some glitches. And yes, maybe they believe me. am na ñoo xam ne ñu ngi woon si suñ biir at the time. Understand doo mun a wax yëpp because si Gambia lañ nekk ba pare nowadays technology bi tamit dafa advance. waaw so. Infiltrate wow. So I'm just here. Well, understand. No, but almost all the convoys in the war, there are jammers. Yes. When you are close to the presidency for 10 meters, you can't even make it. Yes. So something similar to that happened. So we went for the plan B. So mo am pour record ko mu yoni. Sure. So like you say, yow gom nga ne Yaya Jammeh dafa ñëw. Inshallah. And I guess ne ñi fa nekkoon tamit ñëpp ñi ko believe tamit loolu mooy seen gom ne Yaya Jammeh dafa ñëw. Inshallah. November. Gom naa ne lu ñu yàgga promise si réew mi fii. Almost majority of it def na ko. So moo tax man président Jammeh lu ma promise te mu waat ko. dinaa ko def 100% believe in him. And comme November, inshallah, very soon, we'll announce date. Okay, amangulen date? No, amangulen date. Why did not correlate to our executive? Okay. And Honorable Mohamed Yafai Tamba is the first deputy chairman. Mom Sujete fly schedule back everything. Then correlate to Gambians. Inshallah, so all APRC militancy, you're welcome. So you're going to welcome come UDP legally, welcome Yaya Jammeh. So just inshallah, party bi nag jël seen stand. So lan ko welcome, fan ngeen ko yóbbu? Loolu moom ba tey still I cannot say national executive nañ decide. President Jammeh moo xam, I believe he also did his homework. Moom xam na fa la bàyyi Gambia ak mu ngi ñëw home. mu ngi ñëw këram so moom fu mu jaar nii believe naa ne daal xam na fu moo ñëw. The reason ma laajte loolu noonu ñun ñëpp gis nañ ne anything that is Yaya Jammeh owned ou lu moom ou lu ko jege ou lu mu doon liggéey ou whatever yëpp dañ ko nangu. Right claim ne ok moom waru ko moom state bi ñoo ko war a moom. mooy the Jammeh assets. quote in quote. Some people will say don't call it Jammeh asset, it's state asset. But Lingis mooy Jammeh commission the financial dealings into Yaya Jammeh's financial assets or whatever property lépp jël nañ ko. Even Kanilai
it's not under Jammeh or family. So moo tax ma laajte question boobu léegi moom su waree ñëw airport ngeen dem grand welcoming mu génn si moto bi fan si génn ñëpp génn man bés boobu sax dinaa génn parce que bëgg naa gis Yaya Jammeh géej naa ko te am su MC dina génn former party leader Talibo dina génn ñun ñëpp di dee welcome parce que ñëpp dama nañ ko fan lañ ko yóbbu because moo tax ma laajte loolu gis nañ oncle Ousseynou bi mu ñëwee këram lañ ko yóbbu xëy na suñ ko yóbbutoon këram am na ñaari kër ida pipeline au côté au seen bureau bi mooy Manjai mostly dañ fa di def political activity so koo ne mu ngee ñëw xëy na si ñetta yooyu noonu la moo xalaat ne fii ak fii la moo dem léegi ñi ñuy laajte ok Jammeh su ñëwee fan lañ koo yóbbu moo tax may laajte loolu noonu man moom xam feneen fu dut Kanilaay fu mu dëkkoon te right now Kanilaay foofu soldier yaa ngi ko occupy exactly understand waaw but then comme November moom su steppee Gambia fii all Gambians képp ku fi nekk na xam Yaya Jammeh fan la moo fanaan that day hopefully inshallah waaye man that's beyond my so Jammeh su ñëwee what next Jammeh rek inshallah peace unity as Gambians and then inshallah Jammeh benn Jammeh bi rek mooy continuer Alagie waxala ñun Jammeh moo fi nekk right now you understand Jammeh moo fi nekk tey dañ ñaar yàlla su Yaya Jammeh ñëwee Jammeh mooy continuer waaye Yaya Jammeh tam ñëwam understand nga am na lu tax mu bëgg a ñëw you know because su nekkee ne Yaya Jammeh pare na si politics you know comme Barrow dégg naa ko mooy Jammeh dafa war a nangu ne former président la boo gisee moo wax loolu noonu dafa gis o dafa feel ne Jammeh is still behaving ne he's still a president si waxam understand nga ak utterances sami moo tax it Barrow tontu ko loolu ne Yaya Jammeh dafa am pour nangu ne accept ne former président la because loolu la xem so léegi naka la loolu di mën a doxee because Barrow already mu ngi koo fàttali ko nekkatuloo président man may président léegi Jammeh su ñëwee fii nii dafa just nekk a private citizen you understand away from politics by politicians si mu accept ne former président la because gis nañ fi Jawara nekkoon na fi former président even though he was still PPP waaye we don't see him attend political events muy wax either in audio in person bokkatutoon dafa toog rek nekk a former président di enjoy retirement am ba keroog ba ko yàlla jëlee def yàlla li ko nee ndax loolu la ñoo expect si Jammeh de Jammeh dafa ñëwaatin continue nekk active in politics as the supreme leader of the APRC No2 Alliance o dafa ñëw mu toog bàyyi leen yéen ngeen di doxal President Jammeh he was the former president of this country te xam na ne dafa bàyyi Gambia génn a dem te yàgg na ñaata at tey gëm na ne bu mu fi nekkul am na ko fi nekk te président Adama Barrow ñëpp xam nañ ne mooy président Gambia bi waaye tamit man gisuma si loo xam ne sax I don't think ne président Jammeh dafa nit pour remind ne man président la soo ñëwee jabar loo bokk si politique something I don't foog ma ne sax wax ko ne doo bokk si politique daf ne ko fàttale rek ne former président la good so man anyway expect ma ne nit na pour inform loolu noonu because xam na ne réew mi am na ñu ko nekk di doxal understand amoon na ay time si gannaaw sax ay waxtu ci gannaaw daf daan yónnee audio wax si affaire yi nguuri Adama Barrow luñ doon demee waa ñu ñoo doxalee mbir mi bu yëgutoon ne am na ko fi nekk mënoon naa am du def loolu understand waaye tamit gëm naa ne he is a chairman of a political party président Jammeh waxoon nga ne APRC dafa xaajoon ñaar or something so di mention about Fabakary Tombong Jatta guy dama believe ne Fabakary Tombong Jatta su dee moom believe na ne moom mooy di leader of the APRC lan moo taxoon si congress bi mënut koo na pronounce like announce ko verbally de he is the one but then why should that be under the carpet ban congress before ngeen xaaj or after bi ngeen xaaj balaa ñu xaaj am nañ congress after bi ngeen xaaj balaa ngeen di xaaj so congress boobu noonu Fabakary waxutoon ne moom mooy the leader. No, because President Jammeh turam lañ mention at the time. As the leader. Yes, as the leader. Supreme leader. As the leader. Supreme leader. Dañ ne as President Jammeh is the leader and also the supreme leader. Understand? Because APRC has supreme leader as terminology. Yeah, in the constitution. Yes. Waaye dafa am their way of dafa am game buñ place ci seen pronouncement bi so ku bàyyit xel. doo mën a understand ñi dañ play fii understand ñi nga xam ne waaw comme ñu nekkoon si executive during that time then headed by Fabakary Tombong Jatta yes so because noonu lañ def pour mun a nax militants yi xam nañ ne suñ defoon naka su dul noonu wala ñu mentionné Alagie
moo nekk chairman bi because mënoon naa am affaire si du dem through because militant si duñ leen ko bàyyee understand so moo tax gars yi play ko noonu pour seen kayit bi mu dem IEC but then xam nañ ne ñoom seen bopp xam nañ ne majorité bi ànduñ ci ñu ngi si gannaaw président Jammeh lépp loo xam ne dañ koo doxal dañ ko waroon a doxal si yoon ñu ni neen la pour waxtaanee dañ doon juboo waaye doo ko def ngir sa doole wala man maa la gën a am xam-xam or something wala su ma defoon lii doo nangu or something dañ waroon a njëkk a waxtaan si biir kër dañ déggoo ñu génn a dem def ko su dee moo nekkoon suñ njëriñ daal waaw suñ bugg a waaw. mooy si congrès boobu noonu. si congrès bi so sa gom-gom may ne congrès boobu noonu am na li ñuul si sow. am na luñ def loo xam ne leerul si sow bi waaw. parce que su nekkoon ne waxoon nañ nit ñi ne Yaya Jammeh nekkaatut suñ leader. exactly Fabakary mooy leader bi. waaw nit ñi duñ ko doon nangu. exactly congrès yow loolu mooy sa gom-gom. loolu mooy suma gom-gom dafa waroon a leer si congrès su fa leeroon rek xëccoo bi nii du doon am. du doon am waaye ba tey Yaya Jammeh dafaa ñëw bokk ci politics ou dafaa ñëw nekk ak private citizen. He is coming back home. And he is a citizen of this country, so whatever he wanna engage himself doing in this country is beyond my knowledge. So it's up to him when he comes. So ex-Sherek, more xam ci lu mu bugg a def ndax dafa bugg a nekk a farmer dem ci tool bi di béy. But you are very aware of the proceedings of the TRRC. Yes. And you are aware that a recommendation and a subsequently white paper was issued. And according to those, Jammeh is a wanted person in the Gambia for allegedly, atrocities you have def na ko. Sure. So, yen naka ngeen di reconcile loolu no ne he's a wanted person. Why yet still in the Gambia, why yet still mu ngey ñew, understand nga? Si dëkk bi fii nii naka ngeen di reconcile loolu noonu li ko fee xaar, understand nga mu war a ñëw ci loolu noonu yéen as ñi ko support. Naka ngeen nekk di dundee loolu. Ko xalaatee. ñi ko support dëgg la ñun APRC militant yi dañ am suñ constitution bi nga xam ne moo ñu govern as a party waaye still dañ am constitution boo xam ne moo govern every single person as a nation Gambia waaw 1997 constitution so constitution boobu noonu is still on President Jammeh su ñëwee Gambia no one is above the law let the law take its due process su ñëwee ba egsi ñu tegal ko waa ji yaa fi defoon lii kaay nga ñëw ñu laajte la bu dee tamit naka turaa sax law bi lifin na ko convict na ko wala mu hold accountable or something understand then foofu lañ mën a wax ne président Jammeh moo fi def lii wala guilty na o guilty wut but right now man I'm not sure kenn du ma mën a wax ne président Jammeh guilty na ne moom moo def lii o moo def lii because du ma toog rek ne dañ tuumal diw dañ tuumal nee na si lii ba ne waaw dëgg loolu am dañ ko yóbbu si loi bi suñ demee si loi bi moom na wane ne nee na guilty na wala guilty wala Alagie guilty na o so man loolu laa gëm daal waaye pour wax ne ok du fi ñëw du doomi réew or something understand wala former président la waaye loolu la fee aussi or something yooyu kan mooy stop président Jammeh of coming here he's a citizen kenn mënu koo stop waaye su dee tamit dafa am lu mu fi def xaaral mu ñëw ngeen aatee ko so maanaam daal su ma la déggee ak li xew si TRRC bi yëpp recommendation si white paper bi seen gëm-gëm mooy ne yéen gëmangul leen ne président Barrow def na unless ñu yóbbu ko court président Jammeh yaa xam nga président Jammeh say mu nga nelaw moo tax dégguma ni kon toog wallaay déggul de dégguma sorry président Jammeh ne foog ñu yóbbu ko court follow the due process ba a court found him wanting yéen si ngeen di soog a gëm ne dëgg la moom moo def and law bi mu jël its course yes as it is like I can't just hear one side of the story and I just come to conclusion I don't do that. What do you consider one side of the story? Like if just because ñeneen ñi wax nañ waaye président Barrow yes they just président Jammeh président Barrow su la dégg moom si yaxal de wallahi sama waaye la de I don't mean yes I believe if others were given a chance to speak their side of the story why not President Jammeh why could they allow him to waaye nekkut si dëkk bi naka la moo speak a side of story ok dan mu ngee ñëw ok so su ñëwee mu speak side of story ndax yéen ngeen soog a gëm ndax am na ndax amul exactly MC sa former party leader ma xam ne bëggoon na la lool nga jege ñoon ko after li xaw yëpp dem na 8 years 9 years ñu ne mu ngi ñëw jërëjëf Néné lan nga foog ne Jammeh ñëwam su dee ñëw na ñoom gëm nañ ne ñëw na dina ñëw su dee Jammeh ñëw na lan nga foog ne naka la moo change politique yi Gambia dynamics bi
jërëjëf Néné maa ngi gërëm Mr Jammeh bu nga xam ne moom mooy gës bi toogal fi APRC No to Alliance wa APRC du ko foog naa ne mu ne APRC No to Alliance parti la foog naa loolu du parti mouvement la du ko APRC du am nañ parti war ñëpp xam ne ne AIC ni ngi recognize Tombong Jatta wax néew ma fa nekka waxoon naa ko fi prof mu mer mu ne ko dafa jot léegi pour ngeen xoolaat seen toogaay because so leen nekkee si movement si yàggee tam ngeen def ko political party moo gën because ñi leen téeneen te duñ bàyyi because teraanga bu doon Tombong nekka du musaa bàyyi loolu so foog naa lu ma doon wax rek mooy si mbiri Yaya Jammeh Gambien la am na right su bëggee ñëwaat si réew mi mun naa ñëw si nekkee dafa am crime bu mu def whether economic crime or human rights records nga xam ne ñu ngi mu ngi si am na si evidence ñoom government am na si evidence su ñëwee si airport bi su ñëwee xam nga mun nañ ko yóbbu si court yoon bon lu ma bañ mooy dis TRRC bëgg a recommander si TRRC bëgg a use muboo ko exactly loolu laa nanguwut because TRRC bi or white people bi dafa joxe recommandation ñu bëri ñoom dañ la war a yóbbu court amee dama tey ni ngeen saaf si government bi amee tey ñi si réew mi fii lu tax yow loolu nekkoon di imprimer report bi based on loolu ngeen bëgg a ne waa Yaya Jammeh TRRC bi naka white people daf ko naka recommend pour yóbbu ko court wala amee recommandé nga yóbbu leen ko ñi si réew mi fii léegi leen doon di wax mbiri TRRC bi fàtte woon nañ white people bi sax gars yi fàtte woon nañ ko ba léegi démbal doon wax mbiri ici white people TRRC about 100 of Gambians nga xam ne tey TRRC dafa recommend pour yóbbu leen court waaw jóor la amee ñu si réew mi fii tuba seen soxla amee ñu ngi toog si kër naan ataaya amee ni nga doon taxi driver si benn yi nii amee gis naa ñu doon ay si moto yi doon si moto yi si dëkk bi fii ni nga tuba seen soxla yi yow teewuloo ñooñu yóbbu leen court caaguloo ñooñu c'est door dara process bi da ngaa time ñoom bu TRRC bi génne bu gaa génne waat foofu bi la ngaa war door di arrest di oo gars yi nga door ñu xam ne ñii daa very serious nañ si recommandation yi TRRC bi waaye kon dafa mu ne wicc xoon bu ñuy wax léegi ñu ngi koo gis dafa mu ne kon yéen all the recommendation yi kenn rek ngi si teget man nanguma loolu man nangu naa képp ko xam ne Gambien nga yaaxal lu wax bi muy aller réew mi mu def mun nañ ko jaarale si yoon loolu nangu naa ko bañuma ko amul kenn ko above di loo so maanaam yow selective justice bi loolu laa nga bëggut bëgg loolu moo nekk di am nii donc su ngeen ba léegi government di mbuboo si TRRC peut être TRRC bi wax nañu bëri na ñii dañ la war a yóbbu koot dañ la war a jaarale si yoon peut être ñooñu seen kii na waaye government tam ñu ngi wax ne comme ne because ñu ngi put forward the processes the processes in place of this special courts so moo taxi téyenguñ kenn trayanguñ kenn foog loolu need to be put in place and li taxoon tamit one of the hindrances was finances resources la gaay amutoon pour def loolu noonu soo gaay ngeen def loolu Yankuba Touré naka lañ ko lan lañ use ana resource bi ana seto bu gaaw a def te Yankuba Touré daal mu ngi prison te TRRC la gaay use tëj ko so mun na Gambien si court yaa ngi fi ñu si ëpp human records la gaay def lu nga xam ne ay crime lañ def human violation la gaay def lu nga ñu si ëpp human violence la gaay def loolu ñëpp xam nañ ko court ba ngi fi ñu nga am criminal lawyers judge moo fi nekk high court am fii supreme court ñëpp ñu fi yow la jaar leen si yoon ba mu nanguwuma nga war a ne waaw Jammeh su ñëwee TRRC bi recommande ne ko dañ ko war ne TRRC ñun recommande ñu toog seen kii naan ataaya jóor la am na ñu doon wax ne sax ñoom dañ def seen def Jammeh waxu leen ko ñëw ba tey ñu ngi fay gaay salary ba tey ñoom ñu ngi liggéey si réew mi fii exactly so Gambian government bu nekk nax ji man dama ne Jammeh si nekkee ne yaaxaan na lu waaye réew mi peut être Jammeh sax nekku ne su ñëwee da nga ko war a téye yóbbu ko court bu ko da nga am pour simi immunité bi da nga am pour dem tuddi assemblée foo ma président la despite rek lu xapul yëpp da nga war toppati due process da nga am pour dem si assemblée bi ay foog loolu dina yomba because of ay ñii ñoo control waaw despite mun naa yomba waaye li nga wax daal ak nuñ ko mën a defee nañ follow the process waaw dama gëm ne waaye this thing of li ñëw ne su excédé waaw xam nga man Jammeh ñuy Jammeh sax man ba tey góom ma ne Jammeh dina ñëw bu ko tax góom ma loolu because Jammeh si waree ñëw Jammeh amatu passeport la
ci passport Gambia government la ñu ngi travel di joxe ay ID card yooyu noonu xam nga defaral nañ ko passport bi yónnee ko possible mun naa fa loolu daal dafa denc. waaw non man nangu naa sax non man foofu wàcce naa foofu waaw so kon lu ma wax mooy par exemple nga Barrow élection buy ñëw nekk jaral na ko so ñuy wax ne waaw former président la Jammeh xam ne former président la bu su dee wax léegi daf day wax Adama Barrow président so kon Jammeh xam ne moom léegi former président la lu xam na ko so wala ñu understand ne man ba tey man nanguwuma lu des former président ni man neexul ma Jawara dem na exile Jammeh dem na exile Barrow tam mun naa mu dem exile after all loo contribué sa réew mi yëpp. mun naa am mu dem lu ko yóbbu exile. Barrow is the most peaceful president. non mun naa mu de xam nga soo génnee office lu yaaxu bëri dafa nekk doo ko lay xam. ok donc mun ngaa tos office nga fa ne dara yaaxuwut. ba soo fa génnee gis nga lu bëri. yu bëri xam mun naa yow sa government. yu mel ni ki Faraba incident. waaw so yu bëri mun naa xew. comme Faraba incident. waaw so man dama ne. yaa ngi am Haruna Jatta foofu ñaata nit. so loolu sa economic crime sa mun naa bu ko say economic crime moo gën a garaaw. économique crime moo gën a wax because lu nga xam ne mun naa toppatoo lopitaan yi am ay garab kenn lekk xaalis boobu ñaar ak ñoo fa dee loolu mun naa possible so économique crime so loolu yëpp ko so former président France bi right now ñu ngi ko tëj économique crime for 5 years Nicolas Sarkozy waaw so ñëpp ay économique crime leen téye gars yi ñu bëri Macky Sall very soon is going understand nga so kon ñooñu problème bi moo nekk ne lu ma wax mooy Jammeh am na right pour ñëw si réew mi Gambien la par exemple agreement bu gars yi bëgg a down play ne agreement boobu tam dëgg la de. agreement bi ñu defoon agreement bu gars yi def diggante ECOWAS 6 months ak UN ak EU loolu agreement la bu xam ne mu ngi fa ñu gisoon ne agreement bi government bañoon nañ ko ba si ennemi bi ñu nanguwaat so agreement am na seen diggante ñoom wala agreement bi ne after 6 months mu génn wala ma ne with or without agreement sax man nangu ma suñu président nga saaf for almost 30 years 20 years 10 years nga daanu élection nga dem exile bi nangu naa nga dem for 1 year nga disat sa bu nga may ñu government bi ñu setop ñu setul waaye léegi su nekkee ne léegi yow nga lifi naka nga dem exile keneen ñëwaat dem exile keneen si yàgg xoolal yeneen président si wol bi léegi ni ngeen dugg seen dem di génn waaye yow tam président bi da nga war a bàyyi xel nooy amee réew waaw loolu laa la bëgg a wax de nooy amee réew bu ko lay exile tam yow yaa ko def boo soo amee réew foog ne yow dafa musaa génn loolu ne ngay def boo fa génn tam lii moo laa dal ñëpp gis ne Jammeh human record yaa jëm su ma koo nangu wax naa ko fi despite is na development def na lu nekk wante si wàllu human right record am yi baaxut loolu moom man musuma ko nangu despite man nekkoon naa fa daaxaana ma si parti bi waaye itam lu ma bëgg a wax mooy man gëm naa ne Jammeh fooguma ne sax Gambian government sax man seen press release sax dama ko gis sama ree man dama ree sax because lan ma ko waral lan moo waral ay press release di ko génne pour lan doomu réew boo xam ne dafa bëgg a ñibbisi yow nga ne am ngeen évidence si moom mu la mene press release bàyyi ko mu ñëw rek su ñëwee mu la ko yëgal ne soo ñëwee la arrest ko da nga ragal kon bëgg na ñu si réew mi exactly because doomu réew bu nga xam ne mu ne man dama bëgg a ñëw yéen loolu dañoo gaawantu di ko ne soo ñëwee théâtre si Dakar mu ne sa banque fii waaye foofu banque fii de la arrest dañ laa ni pour lan jaru ko yaay na bëgguñ mu ñëw soo dañ koo xoxatal pour mu foofa kon léegi dangay dem si court bi ñu yóbbu yaay demee court bi dee or na yaay dem is wanted in the Gambia exactly yaay dem is not wanted in the Gambia he's not wanted court la mooy di war a boobu dem si court bi taxane president wax na loolu de he's a wanted man Dawda Jallow taxaw na si am process Yaya Jammeh is a wanted man loolu due process like you dem court nga charge Yaya Jammeh exactly and go charge to the court okay is wanted in the Gambia. Let's hear from the Talibo ñool itol naka lañ ko de waxatee sax la miiraloo Yaya Jammeh la ko ay announce le ko abenala andum ni nga hakilo Samba Koma what year was that Barrow visited Kanilai, right? I think before the 2020. That was before 2021 election, except visited Kanilai. So one can say, well, Barrow does not have anything against Yaya Jammeh and his people because he went all the way to Kanilai to visit Kanilai, and visit his family, exchange pleasantries with his family members and clothes and all that. Then you gis mu joge fa ñew def I've been educated today, I wouldn't say a coalition, an alliance with the APRC.
And by then, there was no breakaway. It was during that alliance that some people said, no. Since Jammeh is not blessing this alliance, we're not going to be part of it. And then there was that breakaway, people left. So, can one say, Yaya Jammeh can come back and, be in bedfellows with Barrow? to enable him get the other faction of the APRC, because they have numbers talibo yela mitino je dimas longo. Okay, nene yalo ni ya Jammeh do ko kele c'est military intelligence lem hakilo diara bakele ka hadama di manipulate man moji dunya kono me ya si wala Did it kay? yes. He knows the game. Ya Jammeh na sita na emira alala ya so wala na emira na e fenke pour yow ko tinya ni manta hakilo la droite fon la ke fantinya bare ay nim pronouncement menke does not mean abinale atinala itagela ite ya mira ko atinala ando abi ni fon baylale abe bayla ha janni wo dum be sila abe baylale na fo mo sabale jang fo you forget it. Yes, prof nga fo prof en ka ya Jammeh bal baylale na fo tambaye nga ko ya Jammeh bal baylale ñim fa ba baylale ngal nay do ko kele yes billahi wallahi taala don't make these people now stop coming to our platform. Every time they come, you tell them they buy wallahi wo mu karo bay balole ya Jammeh na lafta lon ko ite e gridi tele a folole ka gridi mañake ay tela respond lambay na lafta lon ko to wulo a folole be fanya fola abete Tesla ibe fanya fola dina ba fola etem fanolati. So he throws a bait. Yes. Yaje tele political intelligence mendina kabri ko ya tamba ala fansum patio lole infoni ya Jammeh alafta kalo ha kafa ba lole movement ay movement soto akabe patio lole ayalon ka foko ala modol bije infoni wala janni ba fala kabru wala tara ya Jammeh da maldo so pour ka wol distract avec information le natla mais alon ka foko wo bo mo jambandi lale bar billahi fanan sikma fo nga ko juma November ni November mengana for the November 2025 yes, inshallah. Yeah, because I was also bringing this argument that there are so many Novembers to come. Yes. In this year and so many Novembers, years. No, wait, exactly. That's what I was saying. But then when they made me listen to the audio, he specifically said November 2025. Yes. So I was like, oh, okay, then he means this November. Yes. Continue. So new November. Wo bekela November dolati malum fa be bele taram malum bar ni November ndi. Atekela ni. Ya famle. Abala jemo le play kan. Ya understand nta soto la bar mo do fananta soto la ya je hani ifa bakar nul la ko ntul ba temale kan négociation ke pro anum baro ke kilinti andum baro has nothing against fenkato ya Jammeh personally ya understand baro aka fo jifle na tra ya kundare damala murola ay dunda Gambian ko be sondo moko na sa foko ay mo membe ya tunu membe la ali nga nyina wala ngal lakira bato nga Gambian tol damale nga kafu nyoma nga ta na tra ko bi president Barroso no abole kala president Yaya Jammeh because biraba ma banda na negotiation on menke ka ba ma frew na ta jang wol be mu evidence lati killing to bon jata nolu pour kana ka hani kana president Barroso kan ya Jammeh la duñolo na la duño te takela tis fol ta dula dole to birim pa bo dan nata wol be nata ibe nyatilim president Barola ay kumpo soto ya Jammeh aje ka foko nananim pa bo dan nol dun dañola le foy tata nkoma wol nata perem Gambia ko nata kala ay so fa bo jang be ya Jammeh yes ama be Baro
yeah, Brianna the tumo meta la baro mit. Okay. Yeah, understand. Okay. So Bari amanke NPP. Yes. Ala uncle Dimulam. No, I know Pabuja, but Yes. I mean whether he is NPP now or supporting. In fact, 2020 from in last 2021, it will be parole support. Support Baro. They all support Baro. Okay. So yaje coming I kumpolo sotoje dol fanane misinformation o diara ka foko Baro ko di bale di tombon jata la kampola. Yaje misunderstanding nada wala nyi noto alliance. Ni ngete fanan ne kuntu ni fanan la moy ku ila ko mote nding fo abuko ite nding fo ani ifa wala president Adama Barrow ala ko moy nyo walile Nyadi come to that because Adama Barrow 2017 na fo ya fo ko lanto fa Fabaka Tombon Jata wala ya faye ko ne UDP kol bondi bala dabe APRC na fe nan kanana kana joining a patriot. But then was it President Jammeh who told Fabaka Tombon Jata ko isita Barrow kani atara UDP kol botaje or something? Was he part of the discussion? Because President Jammeh President Jammeh but it definitely signed something. If I want a president, I come in bondi ka for nimman na first kuda ralito or something. I forward ko Fabaka Tombon Jata wole ko ase APRC samana nole kana joina kan ya sendento ya ni ayatara ay UDP bonda bala. and are you okay? Yes, and I okay. But then what role did President Jammeh play there? Okay, wait. President Jammeh la role play je italo na because item duman quality je. Ala mo role play je. But ila mo drum. Ndesa fwe. Ila mo. Ndefana la bayo. Ari okay sa ila bayo ase ndako mo men fule hanni ko nyaal qur'anu takim ba takilale inshallah. Okay. Tom monol mondolo mi wato imam go ahead sort of from President Yaya Jammeh yinaje inyam sinyim fana lonko Yaya Jammeh fana men foye wala nyindi ko al sita patio beto fo UDP Yaya Jammeh fana nanango fole al sita dula beto fo UDP wala yak nan ye kuntili Yaya Jammeh la Yaya Jammeh buga diam wato bare anibe diam kan duman to lengi negotiate. I can still give you that pictures until lengi APRC receive at the hotel. I was there with Suku Singat until le hajin di fang kan kan di ko nan nata barwaya altemanula. I'm part of those people. Banga mem fo Yaya Jammeh I mem fo santo ani membe duma aka quite differently. Adu mem fo le ni la ni nya classo be siri nyati luna jang Baro Yaya Jammeh bal baylale inshallah. You understand? Yo saying Baro kan mem fo tombol kan mem fo tombol kan mem mu ne woon na ko yaa na fo kam bayle jang na fo profil jang mu ne ko woon na ko prof bi ñu waaw mi yaa la ndax mu abar bayle ko yow mi topi wallahi mi ki la fo alla min ya kambato ni ay pram jang dro ay ojibe ay hani kibir jang dumandi aji chocho baba léegi tare bu yaji da da xere di baal gaay léegi mu ne baal na gaay ñëwaat yo bare ala balal ni mo kan ñin na ton konto al sinano baral kana expect ka fo ko al palaso ñinal be mur la lu la wax waaw wax na loolu dañuy baax place yi ngeen amoon yes you know du ne da ngeen di ñëw ay modir bala yes modir bala bare mo fanan tate fawé ak tudé tele so say même je wala ñindi ko nene natar seriousness bi je Yaya Jammeh la na to jam nte nim tilam Yaya Jammeh ba announce la na o diamo to ko mbina kan gambele because ye tuluro men ken na mo fal nin ku ko don mbina la na senende I'm ready to come. Now, bina wala drone, billah 100% of the whole Gambian will welcome that idea. Yeah, the previous audio made it back Maliba. Kabrako, if I come back to the Gambia, we will know who is going to jail. Audio la moy. You will know who yalla wol be mala kuma ba ko. Non non min ba ba. Understand? Ka ku min be for President Jammeh is aware. He knows everything. Ka mo seran di mo. He is aware. Mo seran di mo man ka justify. Ani let's allow him to justify. Nin telem
nte dem na kuma ba fo damato de nte be men fola mole wala min diko I'm ready to come to the court. You address. Yes, I address that. You address. Ya ntandi mo la ko mbaka nanne. Okay. Minala November. So ikan ngamoyle yentuni men bela bari ntele na marloke nte binala le binam fanseni andlale. Okay. Ni ofo drom nte la hakiloto insafo no isejiki ko abena isejiki no la ko abinale o ya jamme kuma jamal le fo janni kuma do fana si ay kuma jamal le fo ikafo men na ko mol mafo ate mafo mol la fo bari jama men be no man ni kuma fo yiti amoy adinaye ni mol le ko bu façon abinale helicopter 2 o'clock abe jila ndel mo do be sila ko nyako 2 o'clock abe jila bu façon atata ko ni mala boromin 2 o'clock ay jija bari yalo ko min dalta APRC lentana te anata ko nyako kew nyim ba kan nan kai wati jonga ko nyabi na bu façon 2 o'clock do abe lan la jang nga okay problem tije abirata ton ko nyim mala paracetamol ni you understand so wo jikin biri sifal because 22 good years ni mo men dalta ko la hani jawara wo kedala janne nim man sa kulung nata jang mo dol kata information e ka fo jawara nata be bate ma tuwa bol banat la ko moyle wo be ni mo fota banko la ini la fasa balle be banko ka ifana ni la strategy lemu ika même fo bari itile ba senan la bin jawara pareta na la jang ay procedure leta manke ya jame ya nata kensende jawara procedure leta jamme fon ya fo Ablaye Kujabi negotiated his comment ana sitala NIA director isi tay kachata kaje ka fo ko asna jang kaje ko alfa lam niata fana nata I facilitate with the government ya invite ay nanang ni banko kanja bar ne movement o samba jana i farata tema dol be nyin donto mol be nem fara wala nyindi i boyta election do kam fa bi jele itata exile wo kam fa bi jele be pare lo patie nyin fanam farata ta nyin lando fanam kam fa bi jele kam fa saba so nyine atina di gandam ko dol bi je i malla president ya jambela nala jankata fitno wulindila hanna e pis kam fa nano two-year-old be member kan fanan woman jabi follow kam fa nano so momon nin ka politiko kuden den ideal na kafoko ala wodol nyini anim political sentiment le nata me alon ko asimola manipulate me alon ko ala finna molam bada ko membe possible la il faut que no be possible la le okay ya on ça ndel faram ni jambe intol na meta do ko la ina sitar jang biale ben kino ma bi ten friday bay barani sikuya fay lef le protocole do bi da yo je si lo ka alo tay ayo bay o be tama ka siwulla aje jura kay ko nanan akay do min to akay sa en takatar da madulal akay na ngadu ko de no to be halakinal amur di back to state house wol be jamme ko be kele bar mi yala dia mo fon la moy fon balu na ka fuko ko dole manke ta je ma fu ni ya kanu bake ito realize la je bar ni ma kanu wala ye ka nyan kara ko do ibara ko lon na ka fuko kule bi je mi alon ko ay femmabo amofo ndala jero fe okay na meta do ko la ngambe jala ko to wala nyindi ko abe politique wala pile kam baratinala abe politician wala men baata support kan abolle manipulate kan okay yo comme MC quand même fo et TRRC la recommendation ku jamale ba kono ni sita man sa yala wotu mo le kalon ko harmadi tamandi nya ite be men kunna ite la fahamu be nyaadile ya understand bi do ba fala ko a munat nandi be jamela kuma fo kam ne jamel nati fon e kay nanam fon ay na fanse nandi jam isi mo do jay balang a fo ko amanya a bureka ite sonna luwa fo jibela so ni sita man sa kunda do kam mol fon la attitude e ka jibela banko kam men si banko la peace ni samba ani memba jijala noto is an ex president akata nyawnya di mol ba no mala jam ibaja kumandro ke less than a week and then mol o dollar men be silencing ala kula hani sa it's more than what you show there. I can promise you that
you understand? Sign na question. Any day ala for you. Sign. Nga mol min jeje. You understand? Because as far as we've seen in the past and all that, people still believe that the Barrow, you know, will not prosecute Yaya Jammeh under no circumstances because of everything that has passed. So, is there a possibility for Jikuro Bijeko, because Barrow Mambali APRC la, because again, Ming Fotako atele Yaya Jammeh ya foko ntol ben ni be nakalañ ko xate alliance la bari iñanta UDP bonde la UDP bota itol nata together bari ite ka foko ate nung aye blessing dile bari kumporole biye nung kumporatina ate ye back out andong ka bring a back out dol fanang ya noma e ko tetala ni ya jeme manta say nata yena san ako nte sonta pour nte nim baroye alliance yena san atena la mulbe fo jikoro bi ko baroba accept la pour APRC yeke clinty yena san in ye doko woke yalo MPP is National People's Party ntolo nga mo bele welcome pour yena ntolo kan bare wota tinan la ka foko jamme fada menke molla wote observe okay wala tinandi ko truth and reconciliation okay ye confess ya foko ntolo nga nyinke ñi dol fanani yamfa fo akodi mala be dila ba fa be negotiate la ba ndekende natre ko ntelam president Jammeh ñi ko mil beje Gambia ko jammo ma hajindi nana man press release moy Gambia man sa kundala ibe kuma jaw fo kama ninte matim be hakilo sot la jela bakilo sot la hakilo jo so ya Jammeh ha bakilo sot la min dolam wala woto nyanta stala sila na banko kanne ban ni mina sila na banko kam be negotiation o tala dame wala man sa kundame be siri because ate men bay jang o tata wo be negotiation o kala wato min o atel consult baraman audio bula aman kibar na ko dia ko yambinade wala mina kanne bari ni negotiation no fanan kita ate ni man sa kundale pour ala na bari TRRC fanan yemin tandi recommendation wo keje mo fo ka ko yaje ni jamme na do fon wala baktinan la ñi dol be fo ñi ko dol fond de wuli la baké because mu namu do ya tuumi le kodi ko yalla do ya tuumi le tuumi lo la bakam amanke kafo ko wala be lo kan so nata fana nata ala side of the stories ko mol bal na le kafo ko kari ye fambula ñi nale ñi ndong a téléphone ñi fo été mo men be jurmara kan woto jurmala president nala intelligence fana ya fudando da man tari mol nya ku kan fo ko fudro mina Gambia ni nata ntelam be ñi fala moli saje na supporta soli ini aussi ji bari moy ko mo fa ko be subo bon la santa be dolana ite be lor ye dulo kite kasubo bato no jotarra yakar ni ko subo ba kan nan okay anu ay kuma kawul men fotel de brinye lamdo do njeletale bari na mol fanan je men yalon ko wol bije mol fanan jelale bari ni tata il faut vivant ni ton keda dame story dol bije wol bu ka say ngam aka fitna wuli ndolake model fanan be Jammeh support kanji at the moment wol fanan ne easy le soto in foni in land issues ya understand wol bije trakiti drive wol lo multinum wol bije ni ci wa ni kandala lo yela personal issues nul soto dam yo kam so na kumandroke wol be yakaro soto la binale dol bije ikam même fo wol mahanike foni diwul fonti lansarol wol botana Casamance le de comme an attend meeting okay. But anyway akata foni kotibam akata Casamance kotibam ala commune is fake really itema mena ko abenala bojamba al president ko abenala November. Do you believe he's gonna come? When he comes, naka nga gisee naka la mo change politics bi sidika bi the dynamics, you know, who are going to be bedfellows here and there, and do you think that there is a chance of Yaya Jammeh himself and his fraction potentially, you know, merging with the Fabakary camp to become one APRC and become a force behind President Barrow
to win 2026? Yes, first, the victims, we are talking not to bring fear to them or to demean or whatever them in any way. Yeah. And if that happens, it is really not by intent, probably it will be by effect. You see, this is one of the most complicated issues. It's not a light something, you know. I cannot say whether Jammeh is going to come or not. Jammeh said this one is coming. He knows how much the fare is. He knows how he's going to plan his journey and so on. So it's up to him to come or not to come. Yeah. Because that's what also the government say. That the airport is open. They did not say he should not come. Nobody has banned him. Okay, but I want to believe Jammeh never wanted to fight. That's why he left. Not that he couldn't, or he doesn't have reason to. But he left because he wanted peace. And I want to believe that is still what Jammeh wants. Exactly. I really want to believe that. Okay. Jammeh wants. So, if I were to give my suggestion, And that's what I'm asking for. yes, I think both Jammeh and Baba should work in the interest of peace of this country. They should work. I would have not taken the approach of Jammeh if I were in Jammeh's shoes. I would have taken the approach of diplomacy. I would have taken the approach of following procedures. Even if this current government has not followed certain agreements that they said they have. Actually, I've read them, you know, but you know, the world is a crazy place. People will tell you this, tomorrow is the other thing. So they have kind of not done exactly what they agreed upon. But that, in my opinion, is not the issue. The issue here is Gambia is the one that is at stake, not Jammeh, not Bao. These two people will not suffer. It's us who are going to suffer. Naturally. If Jammeh comes to the Gambia, let's say in November, it's going to change the entire political atmosphere. Totally. Ground zero. You see, imagine audio, just audio, is able to gather this number of people. You may say, no, they are from customers, they are this, they are that. It doesn't matter. What we see is we have seen people gathered there. There is some love that people have for Jammeh. It is the highest level of love that any human being can give or get for any individual. In fact, that love is for God. Unfortunately, we don't. When people love you because of convenience, that is different. But when people love you here, then there is a problem. Jammeh has those type of people as well. And with such love, it can easily make people want to even get ready for you. Now, if Jammeh comes to the airport, let's assume, I'm not seeing the official channel of Jammeh coming back. Official channel, I'm not seeing it. Yes. I also don't. I know Jammeh also don't want to come, and then just like that, he wants it to be people should know the red carpet and stuff like that. So that's why I say the official channel, announcements, arrangements, and everything. You know, I'm not sure that is what is going to happen if he is going to come, because I believe the government should work with him for that to happen. Airplanes don't fly anyhow. We all know that. So we believe there are a lot of procedures that need to be followed for those things to happen. I don't know, and you know, I don't want to talk much on this issue because Bao is a dangerous politician. Who knows? Whether this in fact has been discussed, whether this has been planned. Who knows? Because Bao also told us when it's political time, anyone can say what he wants, and we are in that. So it's possible he and Jammeh had even had backed or whatever. So it's also a renting, but when the thing comes, nothing is going to happen at the end of the day. But I really want to believe
For me, I am afraid if it comes the other way, assuming Jammeh the process, I'm not saying that is it. I'm going to go to Gambia by hook or crook. If I'm going to die, I'm going to die, but I'm going to go to Gambia. That will not bring the peace and whatnot that we want in this country. I'm not saying that is what is going to happen. But in the event that I'm lonely, I'm here alone, and come on, I'm going to go back, whatever that is going to happen, let it happen, then that is dangerous. Because it's like, I'm going to go, no one can I care. I can tell you, let's assume Jammeh had come to the airport and you want to arrest him. That will be fine. But I can tell you. Because, you know, people are there that are ready to die for him. He has that type of following and that type of love. That is one of the things that he has as a politician in this Gambia. He and Hussein Gaba have that. Mr. Dab. They have people that, not necessarily violent, but they have kind of inordinate, not kind of measurable love. And they could be ready to do anything. They don't even think about. That's not problematic because that is problematic. Any individual love any person loves an individual more than you love a country. That is problematic. That is the more reason I am saying the government and them should tread this very cautiously. People can love anyhow they want to love, and you may not have a lot of barriers to stop them from loving that way. But what you should do, you in authority should see how you go about it. I think Jammeh is going to live, for example, Equatorial Guinea. Barrow can have open channel with Equatorial Guinea. We could discuss with them to make sure, for example, I'm just giving an example, to make sure even if Jammeh is going to come, it will be orderly. It will be something that will not threaten our political landscape, our security, and so on. That's politics. Let's remember also, you have victims who are still yearning for the day that they will see justice. How can you say, okay, political peace, stability, and all that, at the back of those people who are still waiting, they're dying, they're sick, they're whatever? How do we reconcile that? Now I'm coming. I'm even speaking for the victims, if you get me well. You know why? There is a process already. I believe the process lacks political will. Yeah. But there is a process already to make sure the process is perfect to receive Jammeh. Or to try Jammeh, or come to shed light on other atrocities. That process could be compromised politically. This coming of them at this time is not even good for the victims. As in, his coming can influence certain government decisions. Because generally the system is not perfect for him to come and the victims will not get what they want. Because there could be political marriage or political convenience. Because right now, if there is negotiation, for example, between Barrow and Jammeh, politics will not go out of it. Because Barrow also is in need. Jammeh also is in need. Who is going to protect the victims? It's supposed to be President Barrow. But there is something that naturally Barrow would want from Jammeh. That may compromise Barrow's bargaining power. Assuming if it comes down to discussion. You understand what I'm trying to explain? So for me, I don't see the official channel based on what I've got that he is coming back. But he's a Gambian, he has right, he can come back. So it's up to him to decide when he wants to and so on. But my belief is this thing is something that should not be light, and communication should begin, talks should begin, and let's see how this can be done in a way that it will not spark anything, everything will be normal. We follow the process, and at the end of the day, if the courts establish that yes, then what the law says can happen. I don't have any problem with that. I have always said, if we give credit to anyone who has done good, if he has done bad also, let's accept that he's a human being, he has done bad. If we are taking him to court, let's take him to court. Whatever is established, we know, okay, this is what is now established. But the point is not about that. The point is, he has tremendous influence. Know it or don't, he has tremendous influence. Ask me, why is it that 8 years old, Barrow is still not comfortable with our security? And he is the commander of that security. He is the commander of the NIA. He is virtually the almighty of the Gambia. He is God's chosen representative on this land. Yet he does not even believe his own team that he is commanding.
Then there is a reason why. Yeah, you know what I'm not in that swing economic you them parce que suñ wax saa yu nekk. So you can see what I'm trying to explain. I see then you're gonna stay. Why are you coming up? This convenience. He's coming back home. This convenience. That's the purpose of it. Jawara from. Kabrin Baro ya Jammeh up Fudita Jammeh. That is never comfortable. It's natural. But it did not take that long. No. Yeah, this is federal day part. I'm gonna Naman namin na ako kick out. Dahil pa wala ay Fudita Laila. Imagine na confess. Kaya yan kan po ma'am Fudita yan. Para sa bala di order. Para to ko Fudita lake. So ni kasi din masa silang kan. Akita baro to ba kaya mun dai mo kai kadar hajirin ko. Mo le fa be no ma. With everything that you have. Yes, of course. Because men for like bukan lela. You don't have sound sleep. You understand? So that one I can confirm. Baro himself said Abu Kasimo. Yes. You don't have to tell me that. Because he himself said it. Men binala. Ye men for comme ni na kala mansati. Nte. Ndolle nga biya Jammeh support jam follu men na lo tapile no kan abulo wulli ngamulo. Abatala. Iko no airport. Me teba. Ndolle nga samba. You understand? Alfar men be dia muta e jang. Smela be no ite baluri. Wol be dia muta e pura eta. Ndeysaan. Par ne agre ko e ko asle faram ko eta. Ibije. Mo e ko askar. Ya fe ko ni man fo protocol ni ama respect. Hadi dia muta wol dam ma dron. It's okay. They will initiate your for that. You never gonna e ko askar na di lawyer sa comme team of lawyers. Layman in surtout Sinjang. Inana ni men fenkere ni ko don tebinale. Wa fa billahi la men wa fa. Those kind of sentiments. Wala man beti ate afanon ko ay do ko ke jang. Ay do ko jamal le ke jang benji. So no problem on that. Won be beti nyere le. Ya understand? So ate nyanda dala hakilo mo nyanda dala hakilo mo masa kunda nyanda dala hakilo gambe ko be nyanda dala hakilo comme ni yafo nyame na ko ta na ta kun because Jammeh be bola jallu meni e ko waski jang wolo. Kabo banyu kana fo airport na fe mo fa o mo ba fala that day ala fa o jitana ka peace maintain subhanallah ako malaga fa mo iko be gado be to mo I understand I know the negatives no mo ko men ka fo be wala airport be fudal nan ni après contrôle be pare do mo wotu men ben tel bu mo balo même ñu faram bulu mo balo même ñoy ku do ko ñu ko tayo bla do masi bo be kan alhamdulillah wala mo jindi na ta wo kono ala nga yake president ñin fara la president yate la jaalo bolale bu ngi na silam da mo to male be bola fala mo lo bari ba fala na am imalom ari ata fala ya ko ata kulaje amalo min jo balo. But I'm not in the term is 5 years and it's supposed to be 2 terms 10 years. And somebody should be able to gauge that from even day one. Why are you telling me almost few months to 10 years you are telling me you don't know. 1996. Anyways. Ya for prof ye ndama ke prof ndamo alaji alaji talbo kilo ka jin fo me ya jelo bayo kadrin no me ente ya position on I expect ne ko ibe mbay any day wala mfa wo je bula so wo ke issue to the other side because he used to be the media communication director, right? Exactly, yeah. Then somebody else Jammeh appointed somebody else. I was the media director among me. See the announcement of a press release from him. Ko yente bondi jele inata sari bajagar na fene okeje. You understand? Nta for your chorus even from the diaspora what have you done ko anta for why ngaje wala nyam I don't know. But at the end of the day within 48 hours or I believe or 24 hours yamul them back to be the deputy. Yes. So, what do you political? But how? Let me ask you, how would any open-minded, level-minded person, you understand, be under such a movement, a club, an institution that somebody is the alpha and the omega?
any day you don't even, not necessarily you're going to commit anything or you're going to do anything bad, but he just feels like it and said, you are out. And then feels like it within hours or days or months and say, you are back. And then you are back to that position. Yes, because he's working with a whole of an internal, like an executive. And within the executive, there are people that he do listen to. And you don't know what have been said to him about you. But he doesn't consult. At least if somebody said, if Ablaye goes to MC and say, Nene, so and so and so and so and so, I don't expect MC to just go in the media or burung barang Nene, because at least MC knows me. I've worked with him. MC should give me that honor to come and say, hey, Nene, Ablaye ko ten, different version. Then based on those two versions, you see, for the best interest of the movement or party, you take a decision. But Ablaye cannot just go to MC and MC say, delete na number Nene, bugatuma waxa mom, bàyyi naa ko parce que lu MC wa. Xam nga loolu tamit loolu tamit. Moom it duy def mbiram te du investigate, but anama tey. Why investigate in the absence of the person? Still. Jammeh daal may loolu même foo kan ye Jammeh la ko kaba ku yatale Seluba was our administrative secretary at the bureau. Nyima Aissatou Sane Banda pour que state fonko dia funeral diala. Yo little safi atea information minister nata administrative secretary le asafi sai Seluba kay ko abuka safi ten ndeka safi ten aka no safi ten ate sonta minister la wo safiro la ate fauna ta sign after president ko this ako ya Jammeh ko this an insult. Administrative secretary writing to me this kind of grammar. Yajele, ako altabondi. I interim besalo long ko Allah kubar. Ena yen nata ko yen ni namba so be ko. E mo mafindi folo. But we can't remember me namba so ko ben ha kera. No, ila mo drum. Ya ika ko ena ke ni yankuba ko ka bala decision on. Leave. Ba na ko ke faram akol be ena na pour kana arrest kana fa ko buje akol fana nyanta ko nyin bukundlan dumandi bar wo ata foldro wala acte so ay wol fanan ko mun da bakay ko Alaji ma bay la nga lan sallallahu words nga buga tagato parce que time bi jamu nañu exactly comme ñu wax rek ci affaire yi Fabakary Tombong Jatta President Jammeh of the déggoo ñooñu especially negotiation bi diggante ñoom ak Adama Barrow or something President Jammeh wala bokkoon na ci wala moo leen wax ne ñu dem understand loolu su ko waxee man loolu gisuma ko fenn te gëmuma ko understand ñi amoon na time President Jammeh sa daf leen daan laajte di laajte moom Fabakary Tombong Jatta ke ika ta state house nga mo ne ika ta jël alam ika ta ika taxi yo ta ika ta mo ne ñu ci waaye daf ko daan wax ne he's a head of state. Why so call it a certain political party, same leader, pour gisante mo am lu ñoo diso pour waxtaan. Loolu motax ma wara dem pour dem déglu président lu ma président la. Understand? Ya Jammeh xam na ne kii waaji président la. Président ya Jammeh moo gën a xam since day one ne Adama Barrow sa président moo ko njëkk a congratulate. Understand? waaye dafa génnoon ci congratulation boobu noonu de. waaw dafa am lu tax. because moo ko congratulate après mu génnaat ci moo taxoon génnaat fi mu demee ni demee. bu ñu ne dafa am lu ko yéene. daf ko déglu comme si biir state house. waaw ma ne lan moo tax président Jammeh congratulate Adama Barrow. lan moo tax mu congratulate ko. parce que dañ déclaré ne Adama Barrow ñoo ñoo déclaré IEC. dañ di seen IEC ñoo déclaré waat ne dañ am error. Then don't blame President Jammeh. I don't want us to go back to that history. It was just about numerical number problem or whatever. And the nation is at stake. That's serious. Understand? That's serious. IEC, they should be very careful. Wow. Understand? So President Jammeh, you might hate him or say whatsoever, even during that time, 2026, understand? 2016, exactly. You're comfortable. Understand? But then dafa am lu ko yëngaloo dafa am lu ko merloo dafa am lu ko choose dem acté that way. Okay. Understand? Nañu wax ci loola loolu moo isi problème bi yëpp. Okay. te ñu ngi see jàkkaarloo ñu ngi see demaat 2026 inshallah. So we still have IEC here. Okay. Nañ make sure ñu am ñoo xam ne at least dañ ñu fa nekkal ñu xool interest yi réew mi dañ xool interest yi Alaaji or somebody. nañ xool interest yi réew mi.
ku win rek dañ déclaré ko na make sure ne seen result fi am nekkal lu Is Yaya Tamba still with your movement? Yaya Tamba no. Tamba's brother is the Yafay Tamba. So Yafay Tamba moo fa nekk léegi. Exactly. waaye Yaya bi nekku fa. No, nekku fa. And Yafay boobu noonu moo am the movement in Foni bi foofu noonu. Exactly. Yaya Tamba. mooy Yaya loolu laa wax mooy Yaya. mooy ku nekkoon the leader first. Exactly. ki Jammeh génne. Okay. So it means ne there is still fraction in the Foni. Because my presidential aspirant Bakary Badji. moom tamit mu ngi am yëfam understand so moom tam génn na si tamit génn na si tam génn na mooy moom député bi la moom Amikoli moom génn na waaye moom foofu moom dafa génn ñëw bokk waaye ñële dañ am seen own group so basically affect na the no to alliance foofu noonu and all that tey jii naa la wax ne still man dama believe ne loolu ñoom la moo affect cause nit ñaa ngi turn out back cause gis na bi Jammeh waxee exactly lu happen on Sunday because ñoom some of them like so de waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne sax ñoom ñoo dem join ñaar su ñëwee sa même tuuti ñu dem join ñaar ñu bëri si ñoom xam nga lan lañ dee wax as their excuse mooy this is plan B in case président Jammeh su ñëwut waaw léegi su nekkee dégloo audio bi ñu bëri daw si ne xam ne waaw léegi loolu audio rek la te novembre lañ wax let's say ñu dem ba novembre Jammeh ñëwut ñu dem ba décembre Jammeh ñëwut foogaloo ne ñooñu tamit understand nga ñi dellu si woon dinañ dem te moo ñi fat ñi ko doon xaar tamit ñoom dinañ ut fuñ dem bi ko boobu xëy na dina clayatu dem ne Jammeh mu ngeen ne dinaa ñëw dina ñëw moom si boppam wax na ba pare ñëw foogaloo ñooñu tam dinañ dem te loolu dina gën a weaken seen mouvement politics la alaay kaay ma dimbali la gis nga wenn comme to Foni ak Jammeh nekkul ne individual yooyu la de man liggéey naa yi nootu alliance xam naa lu fa nekk gis nga nu amu ñaasi seen 5 MP yi dem yëpp si MPP gis nga lu dal gaay it's not about ne ami dem na dafa dema ak nit yooyu gis nga nit yooyu il faut ñu naka das 5 Foni yooyu Jammeh leen toppa dafa am lu Jammeh leen toppa xam nga APS dafa rek parti bu nga xam soo demee rek dañ la dee bàyyi APS yi ni mu fa nekkee amoon na time bi ndee xool candidate bi no there's something happened still kola bi that calculation is wrong election that more no it's not calculation election am na foofu independent candidate yi boobu APS la APS la come quickly because we need to wrap up. Mr. Jammeh, I have been crying regarding this issue. But most people think I'm very critical and I don't even support Yaya Jammeh. But most of these people who are saying that Yaya Jammeh is very bad, I'm still in the No to Alliance. And most people who were saying what? So many things against. They say I'm MPP against. They know they are here. Okay, people. Okay. Yaya Jammeh has said all of them. These people who go to my village and insult my parents as leaders of that party, saying I'm a spy, I'm this. They are all gone. You see, let me tell you one thing. Politics needs strategy. And I'm telling you something, there is a very, very big danger coming within the party. This last card has been played. If it fails, Jammeh himself might have a problem. I always tell people, the existence of APRC is convenient for Jammeh. If people don't support Jammeh, he is alone, it's easy to strip him of anything. What he has as leverage and power is support. Those people behind him. Confirmed AVRC party leaders like Yaya Tamba have attended meetings where they say Jammeh is coming this Ramadan, this, that. We spoke to Jammeh. Come on, we all know. We know here from Jammeh. And I have told those people, not publicly, but I chat in the meetings. You are playing a very dangerous thing. If you are telling people they will not trust you in the future. And now that card has gone because even if they say people will not believe because they have said it time and time again, nobody believes. And it never happened. So the people don't believe them. So the last card is Jammeh himself talking. If it does not come, there will also be an issue with people trusting anything that is going to be said. And that means that is going to weaken his base. And his base is important. The existence of his base would prevent his annihilation. I just want to ask. Around here, if this is going to continue, you're telling people this and it's not happening, you're telling people this is not going to at some point, it will weaken your political popularity and allegiance. Okay. So that
is the last card. I always tell people, you know, this is the last card he's playing and it's dangerous. Yeah, it's dangerous. Okay, quickly wrap up so that we can close. To be honest, like I've never had any of our chairman saying those words that President Jammeh is coming. Like I said earlier, I'm telling you, I have had, and in meetings, and I'm there, and they know. Which chairman? Yeah, Tamba was the chairman at the time. Tamba. No, I never heard him say that President Jammeh is coming this Ramadan. You say you had it. Yes, someone said. I said he had it. Well, I've had it. Not once, not twice. No, wait. Almame Giba. Let's clear this. I vied with Almame. Yeah, he was an independent. Amul, Landing, and other people. Almost all these MPs in Fonyi said, some even said 6 months' time. Jammeh was coming. Yeah. But we know we are going to remove the ECOWAS checkpoint in Biam in 6 months. We know. We are there. We don't know. You know, for me, I want to speak the truth. That's why I feel like they feel man more. You are not one of them. Even I don't want to talk. When you bring certain things, that is not good for the party. I'll tell you it's not good. That's right. They have said it. These aspirants and said they have said a lot of things. That's everyone. That is the one saying it. If it doesn't happen, how would that look on? Yeah, thank you very much, Mr. Bojang. Thank you for making that clear. Yes, I'm just hearing that. But anyway, just to close it and say thank you, Jerejef, VOC, the entire APRC supporters yi. Di leen wax ne inshallah November, comme suñ chairman bi mu ko waxee, His Excellency Cheikh Professor Dr. Yahya Alagie Jammeh ak the entire APRC National Executive na ñëpp tey ngeen dal toog président Jammeh daf ñu advice ñun ñëpp képp ku la saaga wala mu wax la lu la naxari bul fay bu leen wax dara toogal te nga toog sa kër xaar November rek moom dina waxtaan ak National Executive bi fly schedule am or date whatsoever dina ko relate si National Executive bi suñ gën a see ñu use media bi leeraleen la jox leen xibaar bi ne mu ngi ñëw su boobaa ngeen xam ne waa ji mu ngi si ñëwoon waaye right now ñu ngi ñaan rek APRC militants yi kenn bu mu dem bokk si loo xam ne daf laa dugal si problème ngay saaga nit wala di jéem a attaque keneen di ko wax loo xam ne lu ñaaw or something ñun nekkul di entertain loolu nekkul loo xam ne tamit suñu national executive yi wax nañ ko benn doomi APRC yi so na ñëpp tey ñu ànd ak seen xel ñu déglu parti leadership bi incha allah di leen ñaanal jaama di ñaanal réew mi yëpp jaama incha allah thank you. Alagie Jammeh, November has what 30 days. Yeah. By December 1st, you believe that Jammeh is going to come? I believe. You believe Jammeh is going to come November? Jammeh will come November. That's what he made me believe. Our first program in December. I want you to come and tell me whether Jammeh did come. Inshallah. And if it doesn't come, you will come and tell my viewers why Jammeh did not come, because you believe Jammeh is going to come. I believe. And I think your movement also believes that he's going to come as he said. Inshallah. Okay. Kon jërëjëf Alagie boobu leer na yëpp gom-gom la end of November su Jammeh ñëwut Alagie dina ñëwaat fii nii wax ñu lu tax Jammeh ñëwut ak ban gàllankoor o ban issue moo tax ba Jammeh ñëwut su boobaa ñun ñëpp dina leer te dinañ xam lan moo xew. November has 30 days te yàggut léegi tey ñu ne November jot na ARC ñu ñëwaat yaagaatul daal weer rek la dinañ xam. waaw su ñëwee tamit jarul sax nga wax ñu ko ñu ñëpp dinañ xam ne ñëw na waaye bu ñëwul daal bugga nañ nga ñëwaat fii di nga wax ñu lu tax Jammeh ñëwut. di la jaajëfal di am kontaan rek si time bii nii di jaajëfal sa entire movement bi ak ñi nga xam ne ñooñu nga bokkal APRC Noto Alliance bi pour permission bi ñu la jox pour nga ñëw fi wax askan bi ci lépp li nga xam ne mooy yëngu-yëngu seen biir foofu noonu di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoo toog a man fii si plateforme bi suma naataangooy ci ñoom it seen time ak seen xalaat ak seen xel bi nga xam ne séddoo nañ ko ak askan bi yéen mi ñuy seetaan di jaajëfal yéen mi ñuy seetaan saa yu nekk dama koy wax rek yéen dama leen di xaasal parce que yéen ñu am solo ngeen ci programme yi bu dut yéen fa naa ne duñ toog fi ni buñ fi toogee yéen benn ñaar dinañ seetaat leneen lu ñuy def parce que yéen toogu leen pour seetaan ñu nekkul leen di ñu jox feedback nekkul leen di ñu encourage you know di ñu send compliments and best wishes of li ñoo def fi ni kon jërë ngeen jëf di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo nekk si gannaaw caméra bi Charles ak crew yam bi yëpp Lamine Sam
Fat Sila ak coordinateur bi di Kassa di jaajëfal borom kër gi tam Fatou Touré Manding Mori bu baax bi di jaajëfal ñi nga xam ne ñooy dooleel programme bi ni saa yu nekk ajuma bu nekk njëkkee si APS Financial Bureau lañ Financial Services ñoom li ñuy def mooy yónnee xaalis wecci xaalis ay apps dañ am tamit pour yombalal askan bi seen jànkuwante ci réew mi yëpp app bi ak APS wallet bi boo ci amee xaalis mun nga def sa jëndam jaay yónnee xaalis fay nit jënd ticket fay taxi driver lépp li nga xam ne yëpp weccoo wante la xaalis mun nga koo def si seen app bi ak seen wallet bi kon APS yombalal nañ loolu yëpp pour askan bi ut leen APS app bi APS wallet bi pour nga xam ne mu easy ak yéen ci lépp li ngeen di def di jaajëfal Kër Finder comme niñ koy waxee rek ñoom ci yëfi sampa la ñuy dox sampa kër jaay kër jënd kër jaay laan jënd laan boo amee laan tam bugg a jaay boo jokkoo ñoom dinañ la si jàppale boo amee kër guñ sampa bugg a koo jaay boo jokkoo ñoom dinañ la si jàppale boo buggee sampa it nga am laan amuloo laan boo jokkoo ñoom dinañ la saafaral boobu it kon ñoom ci fépp la ñuy dox ci fépp la ñuy yëngu jokkoo leen ak Kër Finder ñu jàppaleen ci loolu noonu leer nañ óor nañ te seen mbir it oyof na te seen mbir yomba na boo soxlee it xamuloo naka nga koy defee jokkoo la ñoom wax leen rek li nga bëgg a ñoom dinañ la jox ab plan ab proposal everything taajal la ko si table bi mu leer pour ñu mun laa jàppale ci li nga xam ne loolu mooy sa bugga di wax ñu ñuy seetaan tam saa yu nekk fàttali leen rek ne suñ stars yi mu ngi up dee leen di fàttaliku léegi compal ñu rek benn ñaari stars yooyu noonu dafa tontu xaalis boobu noonu mooy jàppale show bi ni mooy jàppale plateforme bi pour nga xam ne every Friday dinañ mun a ñëw bàyyi lépp luñ jàpp ñëw toog fi indi leen show bi waxtaan ak yéen ci lépp li nga xam ne mooy yëfi jëm kanami réew bi mooy indi yokkute ci askan bi di am kontaan ak mbégte beneen yoon rek pour wax leen ne jaajëfati di leen dig daje ak beneen grand guest beneen grand show beneen grand ajuma bi nga xam ne moom lay ñëw su soobee yàlla su si yàlla àndee indil leen beneen show kon ba beneen ajuma di leen wax ne rek it's your queen Nene Frida Gomez jërë ngeen jëf. Welcome to Kir Madam Sanya, Borom, Sweden. This is another Kir Finder masterpiece. Let me take you through it. The first thing that really blew my mind about this house is the crafted seating area just around the car garage. Amazing. And the door is soundproof and transparent. Man, I can't wait to see the rest of it. And now we inside. Look at the living room and how spacious it is. Kir Finder, y'all always outdoing yourself. And we now at the kitchen area, and you can see me doing my flexibilities and the drawers are so spacious, and then they have a gas cooker. What else to see? Let's go. Now we in the guest room. Look at how big this guest room is. Super big and nicely decorated. And they have a guest bathroom as well. Man, I can't wait to see the master bedroom. Okay, here we go. We in the master bedroom. Look at how big and spacious this is. And look at how big and spacious the master bathroom is as well. Kir Finder, man, you guys are always doing it right. And now, let me take you outside a little bit. Let me check my swagger up in this. You can tell I'm killing it on the runway. So now let me take you at the back. They have a swimming pool. My God, look at how spacious this swimming pool is. I can't wait to really jump inside, to be honest. And they have a Bantaba sitting area as well, so you can just chill and have a good time with family and friends. And then they have swings for children or couples. This is the right spot, trust me. And this house is just next to Kir Madam Seka. Up your sleeves for our next gated community. What is this gated community gonna look like? Because Kir Finder, they always coming up with this special, amazing stuff that we don't even think about. So I really cannot wait for it. So in case you're interested, you can just call 417-2215 for more information. And disclaimer, this property is not for sale, has an owner and not open for viewing.
CareFinder is here for you. Nyatimbo ntemu APS leti. Ndemu APS leti. APS Gambia le mu APS di. Katun APS is 100% Gambian. Bari nyati mwete kufuri mbala kentala di. Ke nyati mbondari taba futu wola. At least ya fonte ko APS min kullo balbiji. Imo fon fonya fon ka fonyo ko ibina do ibodo ko APS jam fane mo fana fonya nyati mbo. Yo min fo enta sija. Ndanga moyro ko APS wallet isa ko do kinu. Min tata fa wuli muan ime charge fenna wala enta sindija. Ako. Nyati mbo. Nkoy ko kabo transuto. Katawula fo wuli muan ite fenne dola. Womu zero fee between kabo was 20,000 la kasele sal eke tamuna eke charge mun fa abuka fensi wait 1% da malam mati wata yara gabe no be nyanta wulla kana APS wol tele mobile ko ko do ki ibadi ngol ya jele ni APS kabrin nan credit ko to bari min kum mayata be wala fa mo kas pawat din suto be during suto be dibining abe tema biti kol sonda ila APS mobile lo sika ni asika to ya safe da men ko fen ko atondi nawek ha ni oto je nyamen don tachi ama ni ama don abanta ila kas power isa hawasima ajibe free joriti je wata mbade ngameno albesito wulle fisiyata alna leta APS wallet yela lam baylo kon APS wallet nyaata doro bari ko do nim fata do suko kon to ni be fono le mol nyaala jam nim fata do suko kon ba fole basiti jembita ndo register jede kadu sa APS 100% namundi APS 100% Gambia 100%.